Fire Mineralstoffe to go fire aus. Was dien Körper wirklich braucht flexed bicep explosion. JETZT ist mal das Grundwissen dran. Spurenelemente und Mineralstoffe sind essentiell Nährstoffe, die der Körper benötigt, viel lebendige Funktionen aufrecht zu halten. Obwohl der Körper dies Nährstoffe nur in geringen Mengen benötigt, sind sie dennoch unverzichtbar für die Gesundheit und das Wohlbefinden. Mineralstoffe sind ein organisches Element, die in der Natur vorkommen und in bestimmten Mengen vom Körper benötigt werden. Sie sind in verschiedenen Lebensmitteln enthalten und werden über die Ernährung aufgenommen. Zu den wichtigsten Mineralstoffen gehören Calcium, Magnesium, Kalium, Natrium, Eisen und Zink. Spurenelemente sind auch ein organisches Element, die in sehr geringen Mengen vom Körper benötigt werden. Sie werden oft auch als Mikronährstoffe bezeichnet. Zu den wichtigsten Spurenelementen gehören Jod, Selen, Fluor, Kupfer und Mangan. Beide, Mineralstoffe und Spurenelemente, sind wichtige Bestandteile von Enzymen und Hormonen, die viel lebenswichtige Funktionen im Körper regulieren. Sie sind auch in der Aufrechterhaltung der Struktur von Knochen, Zonen und Geweben beteiligt. Unausreichend Mengen dieser Nährstoffe kann der Körper nicht optimal funktionieren. Im Folgenden werden einige der wichtigsten Mineralstoffe und Spurenelemente zu ihrer Funktion im Körper beschrieben. Calcium. Calcium ist ein wichtiger Bestandteil von Knochen und Zonen. Es ist auch in der Muskelkontraktion und Blutgerinnung beteiligt. Ein ausreichend Zufuhr von Calcium ist besonders wichtig für Kinder und alte Menschen, da sie ein hohes Risiko für Osteoporose haben. Magnesium. Magnesium ist in der Energieproduktion im Körper beteiligt und spielt eine wichtige Rolle bei der Muskel- und Nervenfunktion. Es kann auch dazu beitragen, den Blutdruck zu regulieren und das Risiko für Herzerkrankungen zu reduzieren. Kalium. Kalium ist wichtig für die Herz- und Muskelgesundheit. Es kann auch dazu beitragen, den Blutdruck zu senken und das Risiko für Schlaganfall zu reduzieren. Natrium. Natrium ist wichtig für die Aufrechterhaltung des Flüssigkeitsgleichgewichts im Körper. Zu viel Natrium kann jedoch das Risiko für Blutdruck erhöhen, was wiederum das Risiko für Herzerkrankungen und Schlaganfall erhöht. Eisen. Eisen ist wichtig für die Produktion von Hämoglobin, einem Protein in roten Blutkörperchen, das Sauerstoff transportiert. Ein Mangel an Eisen kann zu Anämie führen, einer Erkrankung, bei der Körper nicht genügend Rotblutkörperchen produziert. Zink. Zink ist in der Wundheilung und dem Immunsystem beteiligt. Es kann auch dazu beitragen, das Risiko für altersbedingt Makulardegeneration und Erkaltungen zu reduzieren. Calcium. Calcium. Was ist Calcium? Calcium ist ein essentieller Mineralstoff, der für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Körpers unerlässlich ist. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Knochen und Zonen und spielt eine entscheidende Rolle bei der Muskelkontraktion, Blutgerinnung, Nervenimpulsübertragung und vielen anderen lebenswichtigen Funktionen. Der Körper benötigt Calcium in ausreichenden Mengen, ein gesundes Skelettsystem aufzubauen und aufrecht zu halten. Der Großteil des Calciums im Körper, etwa 99%, befindet sich in den Knochen und Zonen, während der Rest in den Zellen und im Blutplasma zu finden ist. Wenn der Körper nicht genügend Calcium aufnimmt, kann es zu einem Verlust an Knochenmasse und Osteoporose kommen.
Calcium wird hauptsächlich über die Ernährung aufgenommen. Calciumreiche Lebensmittel sind unter anderem Milchprodukt wie Milch, Käse und Joghurt, Grüns Blattgemüse wie Spinat und Brokkoli sowie Fisch und Nuss. Die empfehlen täglich Aufnehmen von Calcium variiert je nach Alter und Geschlecht. Säuglinge und Kleinkinder benötigen etwa 200 bis 700 mg pro Tag, während Erwachsene im Alter von 19 bis 50-Jahren etwa 1000 mg pro Tag benötigen. Frauen über 50 Jahre und Männer über 70 Jahre benötigen etwas mehr, nämlich etwa 1200 mg pro Tag. Es ist wichtig zu beachten, dass der Körper nicht in der Lage ist, all Calciumquellen gleichermaßen gut zu nutzen. Einige Lebensmittel, wie Milchprodukt, sind sehr gut verdaulich und liefern viel Calcium, während andere, wie Spinat, schlechter verdaut werden und weniger Calcium liefern. Calcium kann auch in Form von Nahrungsergänzungsmitteln eingenommen werden, insbesondere bei Personen mit einer ausreichenden Calciumaufnahme über die Ernährung. Es ist jedoch wichtig, die Empfehlungsdosierung nicht zu überschreiten, da die zu unerwünschten Nebenwirkungen wie Verstopfung und Nierensteinen führen kann. Insgesamt ist Calcium ein wichtiger Mineralstoff, der für eine gute Gesundheit und eine stark Knochen Struktur unerlässlich ist. Eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend calciumreichen Lebensmitteln sowie regelmäßig körperliche Aktivität sind wichtige Faktoren, die Knochen dicht zu erhalten und das Risiko von Osteoporose und anderen Erkrankungen zu reduzieren. Mineralstoff Calciummangel. Symptomenes Calciummangels. Unser Körper hat circa 1 Kilogramm Calcium in Knochen und Sehnen. Das Calcium wird durch die Nebenschilddrüse gesteuert, aber des Knochengebs. Anfälligkeit für Knochenbruch. Blutgerinnung. Problem mit der Blutgerinnung. Brüchige Nodel. Calcium ist hilfreich bei der Senkung des Darmkrebsrisikos. Das Vitamin D begünstigt die Aufnahme von Calcium. Eingeschränkte Beweglichkeit. Fahl Haut. Knochen und Sehnen werden porös. Knochenentkalkung. Knochenerweichung. Muskelkrampf. Osteoporose. Problem mit Muskel- und Nervenimpulsen. Rachitis. Schlafstörungen. Schwersteinschlafen. Calcium und Magnesium. Schwindel. Zell- und allgemeine Stoffwechselschwäche. Dosierung. Die Dosierung von Calcium hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand. Die Empfehlungsdosis für Erwachsene im Alter von 19 bis 50 Jahren liegt bei etwa 1000 mg Calcium pro Tag. Frauen über 50 Jahre und Männer über 70 Jahre benötigen etwas mehr, nämlich etwa 1200 mg pro Tag. Bei Säuglingen und Kleinkindern liegt der tägliche Bedarf an Calcium bei etwa 200 bis 700 mg pro Tag, während bei älteren Kindern und Jugendlichen die Empfehlungsdosis bei etwa 1000 bis 1300 mg liegt. Es ist wichtig zu beachten, dass der Körper nicht in der Lage ist, all Calciumquellen gleichermaßen gut zu nutzen. Einige Lebensmittel, wie Milchprodukt, sind sehr gut verdaulich und liefern viel Calcium, während andere, wie Spinat, schlechter verdaut werden und weniger Calcium liefern. Wenn ein ausreichend Calciumaufnahme über die Ernährung nicht möglich ist, können Nahrungsergänzungsmittel in Betracht gezogen werden. Die Dosierung von Calciumpräparaten hängt von der Art des Präparats und der Konzentration des Wirkstoffs ab. Es ist wichtig,
Die Empfehlung nicht zu überschreiten. De die zu unerwünschten Nebenwirkungen wie Verstopfung und Nierensteinen führen kann. Es ist auch wichtig zu beachten, dass Calcium nicht allein eingenommen werden sollte. Die Einnahme von Calcium Präparaten kann die Aufnahme anderer Mineralstoffe und Vitamin beeinträchtigen. Aus diesem Grund sollten Nahrungsergänzungsmittel nur nach Rücksprache mit einem Arzt oder Apotheker eingenommen werden. Insgesamt ist eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend calciumreichen Lebensmitteln und regelmäßig körperlicher Aktivität wichtige Faktoren, die Notwendigkeit zu erhalten und das Risiko von Osteoporose und anderen Erkrankungen zu reduzieren. In welchen Lebensmitteln ist Calcium enthalten? Camembert, Feta, Gouda und Emmentaler, Grünes Gemüse, Haferflocken, Jod. Calciumreiches Mineralwasser, über 50 mg Calcium pro Liter, Kuhmilch, Magiquark, Milch, Mozzarella, Natterjord 1, 5%, All-Sardinen, Parmesan, Schmelzkurs, Spießequark 20%, Vollmilch, Vollmilchchokolade. In welchen Kräutern und Gewürz ist Calcium enthalten? Mon. 1460 mg. Sesam. 785 mg. Aprikosen. Getrocknet. 82 mg. Hagebutten-Konfitüre. 71 mg. Brennnessel. Frisch. 200 mg. Smoothie Rezept für Calcium-Mangel. Mon. Aprikosenburner. 2 Keratin. 1 großer Apfel. 120 ml Mineralwasser. Long life. Veilspürnelemente. 3 Getrocknet Aprikosen. Klein gesknitten. 1 Teelöffel Mon. Je nach Bedarf. 1 Teelöffel Honig. All zusammen in den Mixer und danach im Glas genießen. Kalium. Was ist Kalium? Kalium ist ein essentielles Spurenelement, das im menschlichen Körper eine wichtige Rolle spielt. Es ist ein Elektrolyt, der die Muskel- und Nervenfunktion reguliert und bei der Aufrechterhaltung des Flüssigkeitsgleichgewichts in den Zellen hilft. Der Körper benötigt Kalium, die Nervenimpuls zu regulieren und die Kontraktion von Muskeln, einschließlich des Herzmuskels, zu steuern. Kalium unterstützt durch den Transport von Nährstoffen in die Zellen und reguliert den Wasserhaushalt im Körper. Kalium wird hauptsächlich über die Ernährung aufgenommen. Kaliumreiche Lebensmittel sind unter anderem Bananen, Orangen, Kartoffeln, Tomaten, Spinat, Bohnen und Nuss. Die Empfehlung täglich Aufnahme von Kalium beträgt etwa 2000 bis 3500 mg pro Tag, je nach Alter und Geschlecht. Säuglinge und Kleinkinder benötigen etwa 400 bis 700 mg pro Tag. Während Erwachsene im Alter von 19 bis 50 etwa 2500 mg pro Tag benötigen. Frauen über 50 und Männer über 70 benötigen etwas mehr, nämlich etwa 2800 bis 3200 mg pro Tag. Es ist wichtig zu beachten, dass der Körper nicht in der Lage ist, all Kaliumquellen gleichermaßen gut zu nutzen. Einige Lebensmittel, wie Bananen und Kartoffeln, sind sehr gut verdaulich und liefern viel Kalium, während andere, wie Spinat, schlechter verdaut werden und weniger Kalium liefern. Ein Mangel an Kalium im Körper kann zu einer Vielzahl von Symptomen führen, einschließlich Müdigkeit, Schwäche, Verstopfung und Muskelschwäche. Ein übermäßiger Konsum von Kalium kann jedoch auch schädlich sein.
insbesondere für Personen mit Nierenerkrankungen oder eingeschränkter Nierenfunktion. Insgesamt ist Kalium ein wichtiges Spurenelement, der für eine gute Gesundheit und ein Ordnungsgemäß des Körpers unerlässlich ist. Eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend kaliumreichen Lebensmitteln sowie regelmäßige körperliche Aktivität sind wichtige Faktoren, ein ausreichend Kalium aufnehmen sicherzustellen und das Risiko von gesundheitlichen Problemen zu reduzieren. Mineralstoff Kalium. Die häufigsten Kalium-Mangel-Symptome: Blutunterzucker, Bluthochdruck. Essen Sie mehr Bananen. Darmverschluss. Schwerdarmproblem. Dunkelorange. Fehlfunktionen von Muskeln und Nerven. Inkontinenz. Eventuell. Kopfschmerzen. Kreislaufproblem. Lähmungserscheinungen oder Kribbeln in den Gliedmaßen. Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Muskelkrampf. Muskelschwäche. Ödem. Schwächezustand. Schwindel und Zerstörungen. Übelkeit und Appetitlosigkeit. Vermehrte Urinausscheidung. Verstopfung. Zittern am ganzen Körper. Kaliummangel kann Funktion des Herzmuskels, Herzrhythmusstörungen oder Kammerflimmern aufweisen. Veränderungen im EKG können auf einen Kaliummangel hinweisen. Hormonstörungen wie das Cushing-Syndrom. Fisteln im Darm. Erhöhte Nervosität. Dosierung. Bezüglich der Einnahme ist die Rücksprache mit einem Arzt unumgänglich. Die Notwendigkeit und Dosierung abzusprechen und ein Blutbild zu erstellen. Abführmittel entziehen den Körper Kalium. Daher wird die Darmflora schwächt und ekelhaft. Achtung! Bei Nierenproblemen soll eine erhöhte Zufuhr von Kalium verhindert werden. Die Dosierung von Kalium hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand. Die empfohlene Tagesdosis für Erwachsene im Alter von 19 bis 50 Jahren liegt bei etwa 2500 mg Kalium pro Tag. Frauen über 50 Jahre und Männer über 70 Jahre benötigen etwas mehr, nämlich etwa 2800 bis 3200 mg pro Tag. Kinder benötigen je nach Alter und Gewicht unterschiedlich Mengen an Kalium. Die empfohlene tägliche Aufnahme von Kalium für Säuglinge und Kleinkinder beträgt etwa 400 bis 700 mg pro Tag. Es ist wichtig zu beachten, dass eine übermäßige Zufuhr von Kalium schädlich sein kann, insbesondere für Menschen mit Nierenerkrankungen oder eingeschränkter Nierenfunktion. Eine zu hohe Zufuhr von Kalium kann zu einer Erhöhung des Blutkaliumspiegels führen, was zu Herzproblemen und anderen gesundheitlichen Problemen führen kann. Daher sollten Nahrungsergänzungsmittel mit Kalium nur auf ärztliche Empfehlung und unter Aufsicht eines Arztes oder Ernährungsberaters eingenommen werden. Eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend kaliumreichen Lebensmitteln wie Bananen, Orangen, Kartoffeln, Tomaten, Spinat, Bohnen und Nüssen sowie regelmäßige körperliche Aktivität sind jedoch wichtige Faktoren, ein ausreichend Kalium aufnehmen sicherzustellen und das Risiko von gesundheitlichen Problemen zu reduzieren. In welchen Lebensmitteln ist Kalium enthalten? Vollkornprodukt, Trockenobst, Avocados, Bananen, Linsamen, 813 mg. Kürbiskern, 809 mg, Mandeln, 733 mg, Haselnuss, 680 mg, Cashewkern, 660 mg, Perennuss, 659 mg, Sonnenblumenkern, 645 mg, Walnuss, 441 mg, Chia Samen,
407 mg. Kartoffelwasser. Kartoffelkochen und das Wasser als Subgenießen. Champignons. Spinat. 558 mg. Portulak. 494 mg. Grunkel. 491 mg. Feldsalat. 459 mg. Rosenkohl. 389 mg. In welchen Kräutern ist Kalium enthalten? Minz. Basilicum. Dill. 738 mg. Thymian. 609 mg. Petersilie. 554 mg. Knoblauch. 401 mg. Schnittlauch. 296 mg. Curcuma. 208 g and Indwepulver. 132 g. Smooth Rezept für Kalium Mangel. Spinatbana. 1 burned circa 118 g. In stock. 1 grosser Apfel. Circa 105 g. In stock. 70 grams Blattspinat raw. Frisch. 320 grams Orangensaft. Frisch gepresst circa 4 bis 6 stock. 4 Eswürfel. Je nach Bedarf. 4 Esslöffel. Basilicum. 4 Esslöffel Dill. 1 Teelöffel Honig. Zusammen in den Mixer und danach im Glas genießen. Magnesium. Was ist Magnesiums? Magnesium ist ein essentielles Mineral und ein wichtiger Nährstoff für den menschlichen Körper. Es ist für viele Körperfunktionen von entscheidender Bedeutung. Einschließlich der Unterstützung von Herzgesundheit, Knochengesundheit, Muskel- und Nervenfunktion sowie des Energiestoffwechsels. Magnesium ist ein wichtiger Baustein von Knochen und Sehnen und trägt zur Bildung von Enzymen bei, die für den Stoffwechsel benötigt werden. Es unterstützt auch die Funktion von Nerven und Muskeln, indem es die Freisetzung von Neurotransmittern und die Kontraktion von Muskeln reguliert. Darüber hinaus spielt Magnesium eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Herzrhythmus und Blutdruck. Es kann auch dazu beitragen, das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Osteoporose zu reduzieren. Magnesium wird normalerweise über die Ernährung aufgenommen, insbesondere durch den Verzehr von Vollkornprodukten, grünem Blattgemüse, Nüssen, Samen und Hülsenfrüchten. Die empfohlene tägliche Zufuhr von Magnesium liegt bei etwa 400-420 mg für Männer und 310-320 mg für Frauen. Ein Mangel an Magnesium kann zu einer Reihe von Symptomen führen, darunter Muskelkrampf, Müdigkeit, Nervosität, Schlaflosigkeit und Herzrhythmusstörungen. Ein Magnesiummangel kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, einschließlich schlechter Ernährung, übermäßigem Alkoholkonsum, Nierenerkrankungen und bestimmten Medikamenten. Insgesamt ist Magnesium ein wichtiger Nährstoff für den menschlichen Körper und kann dazu beitragen, eine gute Gesundheit und ein gesundes Herz-Kreislauf-System zu fördern. Es ist wichtig, eine ausgewogene Ernährung mit magnesiumreichen Lebensmitteln und regelmäßiger körperlicher Aktivität beizubehalten. Eine ausreichende Zufuhr von Magnesium sicherzustellen und das Risiko von gesundheitlichen Problemen zu reduzieren. In einigen Fällen kann jedoch auch eine Supplementierung erforderlich sein, einen Magnesiummangel auszugleichen, was am besten mit einem Arzt oder Ernährungsberater besprochen werden sollte. Die häufigsten Magnesiummangel-Symptome: Adrenalinausschüttung gestört, Benommenheit, Bluthochdruck, Blutzuckerverwachung gestört, Durchblutungsstörungen, erhöhte Körpertemperatur, erhöhte Reizbarkeit,
Fettverbrennung gestört. Herzinfarkt und Schlaganfall Magnesium verhindert das Verkleben von Blutkörperchen. Herzklopfen und Herzrasen. Immunsystem arbeitet nicht richtig. Nervenaufbau vermindert. Konzentrationsschwäche. Krankheitsunfälligkeit. Migräne. Müdigkeit. Energielosigkeit. Erhöhtes Schlafbedürfnis. Muskelkrampf vergenlied. Muskelkrampf Muskulatur. Muskelkrampf Waden. Nervenstarringen. PMS. Prämenstruell Syndrom. Schwindel. Stress kann nicht verkraftet werden. Taubheitsgefühl Hunden und Fassen. Unruhe. Zittern. Dosierung. Bezüglich der Einnahmeist die Rücksprache mit einem Arzt unumgänglich. Deine Notwendigkeit und Dosierung abzusprechen und ein Blutbild zu erstellen. Die Dosierung von Magnesium hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand. Die empfohlene Tagesdosis von Magnesium beträgt für Erwachsene etwa 300 bis 400 Milligramm pro Tag. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dosierung von Magnesium von Person zu Person unterschiedlich sein kann. Menschen mit bestimmten Erkrankungen, wie ZB, Nierenerkrankungen, sollten möglicherweise niedrigere Dosis nehmen oder von der Einnahme von Magnesiumpräparaten absehen. Magnesiumpräparate sind in verschiedenen Formen erhältlich, einschließlich Tabletten, Kapseln und Pulvern. Es ist wichtig, die Dosierungsempfehlungen auf der Verpackung zu beachten und die Einnahme von Magnesiumpräparaten mit einem Arzt oder Ernährungsberater zu besprechen, eine Überdosierung zu vermeiden. Es ist auch wichtig zu beachten, dass ausgewogene Ernährung mit magnesiumreichen Lebensmitteln wie grünem Blattgemüse, Nüssen, Samen, Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten ein wichtige Quelle für die Aufnahme von Magnesium ist und möglicherweise ausreicht, den täglichen Bedarf zu decken. Insgesamt ist es wichtig, die Dosierung von Magnesium individuell zu bestimmen und bei der Einnahme von Magnesiumpräparaten vorsichtig zu sein, Überdosierungen zu vermeiden. Es wird empfohlen, sich von einem Arzt oder Ernährungsberater beraten zu lassen, die richtige Dosierung zu bestimmen. Magnesium soll vor dem Essen eingenommen werden. Eigenschaften. Magnesium ist ein sehr vielen Stoff welche Zellprozessen beteiligt. Es hemmt die Blutgerinnung, und wird daher zur Thrombose und Infarktvorbeugung eingesetzt. Es hilft bei der Proteinherstellung und reguliert die Körpertemperatur. Erhöhter Bedarf von Magnesium bei der Einnahme von Antibabypillen. Wirkt der Bildung von Gallen und Nierensteinen entgegen. In welchen Lebensmitteln ist Magnesium enthalten? Bananen, Bohnen, Curry, Feigen, Fleisch, Hülsenfrüchte, Kakao, Leber, Mandeln, Milch, Milchprodukt, Nuss, Senf, Vollkornprodukt, wesentlich. In welchen Kräutern ist Magnesium enthalten? Wiesenganzfuß, Vogelmeer. Smoothie Rezept für Magnesium Mangel. Burnen Senfburner. 1 burn circa 118 g. In stock. 1 grosser Apfel circa 105 g. In stock. 70 grams Blattspinat raw. Frisch. 320 grams Orangensaft. Frisch gepresst circa 4 bis 6 stock. 4 Eswürfel. Je nach Bedarf. 2 Esslöffel Senf. Zusammen in den Mixer und danach im Glas genießen. Tipp. Divers Medikament entnehmen den Körper viel Magnesium. Abführmittel. Entzündungshemmer. Harntriebend Medikament. Insulin bei Diabetes. Chlor.
Chlor. Chlorid mangel. Die hoofigsten chlormangel symptoom. Blethdruk. Zoveel cells. Flashatmung. Functionsstörungen der Niere. Geschwulstem Dickdarm. Cholinedenum. Haarverlust. Hersfunctionsstörungen. Leberfunctionsprobleme. Chlor hilft die Leber von Schadstoffen zu befreien. Muskelkrampf. Niedriger Blutdruck. Störungen im Säurebasenhaushalt. Tachykardie. Beschleunigte Herzschlag. Wachstumsstörungen. Zahnausfall. Dosierung. Bezüglich der Einnahme die Rücksprache mit einem Arzt unumgänglich. Die Notwendigkeit und Dosierung abzusprechen und ein Blutbild zu erstellen. Eigenschaften. Chlor bildet mit Kalium und Natrium eine Kooperation. In welchen Lebensmitteln ist Chlor enthalten? Nuss und Gesselsen. Emmentaler. Frischkäse. Gemüse. Naturjoghurt. Obst. Chips. Vertigerigt. In welchen Kräutern und Gemüse ist Chlor enthalten? Kelpalge. Oliven. Tafelsalz. Produktempfehlung. Wir empfehlen verschiedene Produkte auf unserer Instagram-Kanal. Tipp. Wenn Sie chloriertes Wasser trinken, achten Sie auf gesteigerte Zufuhr von Vitamin E. Chlorid entnimmt den Körper das Vitamin E Smooth Rezept für Chlormangel. Oliven. Burner. 1/2 Bund Cross Petersilie. Frisch. 80 grams Bananenreif. 4 clean kiwis. 190 grams Äpfel. 25 grams Zitronensaft. Frisch gepresst. 30 grams Orangensaft. Frisch gepresst. 250 grams Mineralwasser. Long life. 12 Oliven. Zusammen in den Mixer und danach im Glas genießen. Phosphor. Was ist Phosphor? Phosphor ist ein chemisches Element mit dem Symbol P und der Ordnungszahl 15 im Periodensystem der Element. Es ist ein nicht-metallisches Element und ist in der Natur in verschiedenen Formen vorhanden. Wie ZB. Als elementare Phosphor. Phosphatmineralien und organische Verbindungen. Phosphor ist ein wichtiger Bestandteil von DNA und RNA. Den Bausteinen des Lebens. Es ist auch ein wichtiger Bestandteil von ATP, dem universellen Energieträger in Zellen. Phosphor spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Gesundheit von Knochen und Zonen und ist auch in der Regulation von Enzymen und Hormonen beteiligt. Phosphor ist in vielen Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch, Milchprodukten, Nüssen, Samen und Vollkornprodukten enthalten. Es ist auch in vielen verarbeiteten Lebensmitteln als Zusatzstoff enthalten. Ein Mangel an Phosphor kann zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen, wie ZB, Knochenschwäche, Appetitlosigkeit, Muskelschwäche und Anämie. Ein Überschuss an Phosphor kann jedoch auch schädlich sein und zu Problemen wie Nierensteinen, Nierenerkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Die empfohlene Tagesdosis von Phosphor beträgt für Erwachsene etwa 700 mg pro Tag. Es ist jedoch wichtig, die Dosierung von Phosphor individuell zu bestimmen und bei der Einnahme von Phosphorpräparaten vorsichtig zu sein, eine Überdosierung zu vermeiden. Es wird empfohlen, sich von einem Arzt oder Ernährungsberater beraten zu lassen, die richtige Dosierung zu bestimmen. Die häufigsten Phosphormangel-Symptome: Arthritis. Schmerzlinderung bei Arthritis. Zahnfleisch und Sorten sind empfindlich. Blutgerinnungsproblem. Blutarmut. Achtung-Mangelbeichten. Energie ist weniger. Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel Energieverlust. Gehirn- und Nervenfunktion leicht gestört. Noch eine Weichung bei langanhaltendem Mangel. Nachentschmerzen.
Muskelschwäche. Vitamin B verwirkung gestet. Nierenfunktionsprobleme. Periodontos. Rachitis. Unregelmäßige Herzschlag. Zellaufbauende Neuerungen sind gestet. Dosierung. Bezüglich der Ernährung meist die Rücksprache mit einem Arzt unumgänglich. Die Notwendigkeit und Dosierung abzusprechen und ein Blutbild zu erstellen. Calcium und Vitamin D müssen normal sein Phosphor zu verarbeiten. In welchen Lebensmitteln ist Phosphor enthalten? Fisch, Fleisch, Geflügel, Kurs, Milch, Nuss, Reis, Nata, Vollkornprodukt. In welchen Kräutern ist Phosphor enthalten? Pfefferminz. Produktempfehlung. Wir empfehlen Ihnen unser Instagram-Kanal zu besuchen. Smoothie-Rezept für Phosphormangel. Pfefferminzbirne. 1/2 Bund Kross Petersilie. Frisch. 80 grams Bananenreif. 4 clean kiwis. 190 grams Äpfel. 25 grams Zitronensaft. Frisch gepresst. 30 grams Orangensaft. Frisch gepresst. 250 grams Mineralwasser. Long life. 3 Teelöffel Pfefferminz. Zusammen in den Mixer und danach im Glas genießen. Natrium. Was ist Natrium? Natrium ist ein Mineralstoff und ein wichtiger Nährstoff für den Körper. Es ist ein Elektrolyt. Das heißt, es trägt dazu bei, dass elektrische Signale im Körper effektiv übertragen werden können. Natrium ist wichtig für die Aufrechterhaltung des Flüssigkeitshaushälts im Körper und spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Blutdrucks. Es ist auch für die normale Funktion von Nerven und Muskeln unerlässlich. Natrium ist in vielen Lebensmitteln enthalten, insbesondere in verarbeiteten Lebensmitteln, wie ZB, Brot, Kurs, Wurstwaren und Fast Food. Es wird jedoch auch in natürlicher Form in Lebensmitteln wie Milchprodukten, Fleisch und Gemüse gefunden. Es ist wichtig zu beachten, dass ein Überschuss an Natrium zu gesundheitlichen Problemen führen kann, wie ZB, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schädigung der Nierenfunktion. Es wird daher empfohlen, die tägliche Zufuhr von Natrium zu begrenzen, insbesondere für Menschen mit Bluthochdruck oder Nierenproblemen. Die empfohlene tägliche Zufuhr von Natrium beträgt für Erwachsene in der Regel zwischen 1,500 und 2,300 Milligramm pro Tag. Es ist jedoch wichtig, individuell Bedürfnis und Empfehlungen mit einem Arzt oder Ernährungsberater zu besprechen, die richtige Dosierung und die beste Quelle von Natrium für die individuelle Ernährung zu bestimmen. Die häufigsten Natrium-Mangel-Symptome, Basen und Säurehaushalt des Körpers ist gestet, Blutdruckabfall, Erbrechen, Fehlfunktionen von Muskeln und Nerven, Hitzschlag und Sonnenstich, Kopfschmerzen, Muskeln und Nerven angeschlagen, Muskelschmerzen, Übelkeit, Verdauung von Kohlenhydraten erschwert, Verwirrungszustand, Wasserverschiebung in Zellenier. In welchen Lebensmitteln ist Natrium enthalten? Backpulver, Fleisch, Geräucherz, Hirn, Kochsalz, Mineralwasser, Nier, Oliven, enthalt 2, 1 g Natrium 100 g, Reis, enthalt 1 gram Natrium 100 g, Salami, enthalt 1, 64 g Natrium 100 g, Schnittkost, enthalt 1, 4 g Natrium 100 g, Speck, Wurstware. In welchen Kräutern ist Natrium enthalten? Basilicum. Dosierung. Bezüglich der Ernährung ist die Rücksprache mit einem Arzt unumgänglich.
Deine Twendigkeit Dosierung Absusprechen und ein Blutbild zu erstellen. Achtung bei zu hohen Blutdruck nicht salzen. Die Dosierung von Natrium kann je nach individuellen Bedürfnissen und Gesundheitszustand variieren. Die empfohlene tägliche Zufuhr von Natrium für Erwachsene liegt in der Regel zwischen 1.500 und 2.300 mg pro Tag. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass viele verarbeitete Lebensmittel und Fast-Food-Produkte sehr hohen Natriumgehalt aufweisen können, die tägliche Zufuhr schnell überschreiten können. Aus diesem Grund wird empfohlen, verarbeitete Lebensmittel in der Ernährung zu begrenzen und sich stattdessen auf natürliche Natriumquellen wie Gemüse, Fleisch und Milchprodukte zu konzentrieren. Bei bestimmten Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Nierenerkrankungen kann es notwendig sein, die Natriumzufuhr noch weiter zu begrenzen. In diesen Fällen ist es wichtig, individuelle Empfehlungen mit einem Arzt oder Ernährungsberater zu besprechen. Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Dosierung von Natrium nicht allein betrachtet werden sollte, sondern in Verbindung mit anderen Nährstoffen wie Kalium und Magnesium. Eine ausgewogene Ernährung, die ausreichend Mengen an allen wichtigen Nährstoffen enthält, ist entscheidend für die Aufrechterhaltung eines gesunden Körpers. Smoothie-Rezept für Natriummangel. Petersilinbanner mit Salbei und Basilicum. 1/2 Bund Cross Petersilie. Frisch. 80 grams Bananenreif. 4 clean kiwis. 190 grams Äpfel. 25 grams Zitronensaft. Frisch gepresst. 30 grams Orangensaft. Frisch gepresst. 250 grams Mineralwasser. Long life. 2 Esslöffel Salbei. 3 Esslöffel Basilicum. Zusammen in den Mixer und danach im Glas genießen. Schwefel. Was ist Schwefel? Schwefel ist ein essentieller Nährstoff, der für verschiedene Funktionen im Körper wichtig ist. Es ist ein Bestandteil von Aminosäuren, die Bausteine von Proteinen sind, sowie von bestimmten Vitaminkomplexen und Enzymen. Schwefel ist auch an der Entgiftung des Körpers beteiligt und unterstützt die Leber bei der Ausscheidung von Toxinen. Darüber hinaus spielt Schwefel eine wichtige Rolle bei der Gesundheit von Haut, Haaren und Nägeln und trägt zur Bildung von Kollagen und Elastin bei. Schwefel kommt in vielen Lebensmitteln vor, insbesondere in und schwefelhaltigen Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch, Eiern, Bohnen, Zwiebeln, Knoblauch, Kohl, Brokkoli und Spargel. Es gibt jedoch kein empfehlenswertes Dosis für Schwefel, da der Körper in der Lage ist, Schwefel aus anderen Nährstoffen wie Methanin und Cystein zu synthetisieren, die in vielen Lebensmitteln enthalten sind. Ein Mangel an Schwefel ist daher selten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass eine Überdosierung von Schwefel, insbesondere in Form von Nahrungsergänzungsmitteln, zu unerwünschten Wirkungen wie Durchfall, Übelkeit und Erbrechen führen kann. Es wird empfohlen, eine ausgewogene Ernährung zu fördern, ausreichend Mengen an Schwefel sowie anderen wichtigen Nährstoffen zu gewährleisten, anstatt auf Nahrungsergänzungsmittel zurückzugreifen. Die häufigsten Schwefelmangelsymptome: Blutzuckerhaushalt gestört, brüchige Nägel, Durchblutungsstörungen, Entgiftungsproblem, Fade-Haut, Gelenkproblem, Gelenkschmerzen, graue Star, Haar, Haut- und Nägelproblem, Immunsystemschwäche, Niedergeschlagenheit, Sauerstoffversorgung des Gehirns gestört, Schlafsbindegieb, Sprudhaar,
stofwechselprobleem, langzame regeneration, schlafsbindegebe, dosierung, bezüglich der meist die Rücksprache mit einem Arzt unumgänglich, deine Notwendigkeit Dosierung abzusprechen und ein Blutbild zu erstellen. Es gibt kein spezifische Dosierungsempfehlung für Schwefel, da der Körper in der Lage ist, Schwefel aus anderen Nährstoffen wie Methanin und Cystein zu synthetisieren, die in vielen Lebensmitteln enthalten sind. Wenn Sie jedoch Nahrungsergänzungsmittel nehmen möchten, die Schwefel enthalten, sollten Sie sich an die empfohlene Dosierung des jeweiligen Produkts halten und die mit einem Arzt oder einem qualifizierten Ernährungsberater besprechen, möglich Wechselwirkungen oder unerwünschte Wirkungen zu vermeiden. Es ist wichtig zu beachten, dass Überdosierung von Schwefel, insbesondere in Form von Nahrungsergänzungsmitteln, zu unerwünschten Wirkungen führen kann. Ausgewogene Ernährung mit ausreichenden Mengen an Protein, Vitaminen und Mineralstoffen kann in der Regel ausreichen, den Schwefelbedarf des Körpers zu decken. Eigenschaften: Schwefel kann viel bewirken. ZB. Den Vitaminhaushalt unterstützen sowie die Entgiftung vieler Organe. Achtung vor geschwefelten Trockenfrüchten. In welchen Lebensmitteln ist Schwefel enthalten? Brokkoli, Erdnuss, Fisch, Grünkohl, Haselnuss, Hirse, Kaffee, Knoblauch, Kohl, Kürbiskern, Mages Rindfleisch, Sonnenblumenkern, Walnuss. In welchen Kräutern ist Schwefel enthalten? Schwefel, Sulfur im Handel als Stangenschwefel. Eigenschaften: Schwefel, Sulfur, das Kraut ist gegen Hämorrhoiden, Unterleibleiden, Harnbeschwerden, Flechten, Lahmungen, Rheumatismus, Drüsenleiden, Bettnässen, Lebererhärtung, Lungenentzündung, Magenkrampf, Epilepsie. Smooth Rezept für Schwefelmangel. Petersilinbana mit Kürbiskern. 1/2 Bund Kross Petersilie. Frisch. 80 grams Bananenreif. 4 clean kiwis. 190 grams Äpfel. 25 grams Zitronensaft. Frisch gepresst. 30 grams Orangensaft. Frisch gepresst. 250 grams Mineralwasser. Long life. 2 Esslöffel Salbei. 3 Esslöffel Kürbiskern. Zusammen in den Mixer und danach im Glas genießen. Chrom. Was ist Chrom? Chrom ist ein Spurenelement, das der Körper in sehr geringen Mengen benötigt. Es ist an verschiedenen Stoffwechselprozessen im Körper beteiligt, insbesondere an der Regulation des Blutzuckerspiegels. Chrom unterstützt die Insulinwirkung im Körper und hilft, den Blutzuckerspiegel zu regulieren, indem es die Aufnahme von Glucose in die Zellen fördert. Es trägt durch sehr aufrechte Haltung eines gesunden Cholesterinspiegels bei und kann zur Vorbeugung von Herzerkrankungen beitragen. Chrom kommt in vielen Lebensmitteln vor, insbesondere in Vollkornprodukten, Gemüse, Obst, Fleisch, Fisch und Milchprodukten. Es wird jedoch normalerweise in geringen Mengen aufgenommen, so dass viele Menschen ihn unzureichend Zufuhr haben können. Es gibt kein spezifisch empfehlenswertes Dosis für Chrom, aber ein angemessenes Aufnehmen kann durch eine ausgewogene Ernährung erreicht werden. Die meisten Menschen nehmen genug Chrom über ihre Ernährung auf, aber in einigen Fällen, wie zum Beispiel bei Menschen mit Diabetes oder älteren Menschen, kann eine Ergänzung sinnvoll sein. Es ist jedoch wichtig, eine Überdosierung zu vermeiden, da die zu unerwünschten Wirkungen führen kann.
Daher sollten sie vor der Einnahme von Krumproperaten ihren Arzt oder einen qualifizierten Ernährungsberater konsultieren. Die häufigsten Krummangel-Symptome: Angst, Arteriosklerose, Blutdruckerhalt, Blutzuckerschwankungen, Blutzuckerstörungen, regelt in Verbindung mit Insulin den Blutzucker, Cholesterinspiegelproblem, Diabetes-Risiko, Gerechtigkeit, Gewichtsverlust, Insulinresistenz, Kohlehydrat- und Fettstoffwechselstörung, Konzentrationsschwierigkeiten, Koordinationsstörungen und ein reduziertes Ansprechen auf Zuckerglucose im Blut, Lunchwitchen, Müdigkeit, Muskelaufbau gestört, Muskelschwäche, Nervosität, Störungen im Aminosäurestoffwechsel, Vermutungsverlassen, Verwirrung, Wachstumsproblem, Krumm hilft beim Wachstum, Dosierung, bezüglich der Einnahme ist die Rücksprache mit einem Arzt unumgänglich, die Notwendigkeit und Dosierung abzusprechen und ein Blutbild zu erstellen. Es gibt kein spezifisch empfehlenswertes Dosis für Krumm, da der Bedarf an diesem Spürenelement sehr gering ist und in der Regel durch eine ausgewogene Ernährung gedeckt werden kann. Die meisten Menschen nehmen genug Krumm über ihre Ernährung auf, aber in einigen Fällen, wie zum Beispiel bei Menschen mit Diabetes oder älteren Menschen, kann eine Ergänzung sinnvoll sein. Die Dosierung von Krumproperaten hängt von verschiedenen Faktoren wie Alter, Geschlecht, Gewicht, Gesundheitszustand und individuellem Bedarf ab. Es ist wichtig, die empfohlene Dosierung des jeweiligen Produkts einzuhalten und die Einnahme mit einem Arzt oder einem qualifizierten Ernährungsberater zu besprechen, mögliche Wechselwirkungen oder unerwünschte Wirkungen zu vermeiden. Eine Überdosierung von Krumm kann zu unerwünschten Wirkungen wie Magenbeschwerden, Durchfall, Hautausschlägen und Leberschäden führen. Daher sollten Sie die Einnahme von Krumproperaten nicht unausschließlich Beratung durchführen. In welchen Lebensmitteln ist Krumm enthalten? Beef, Brokkoli, Grapefruitsaft, Hahnenfleisch, Kos, Kalbsleber, Mäsel, Muscheln, Putenfleisch, Wiesenkiem, Erdbeeren, Tomaten, Honig, Schokolade, Fleisch und Fleischprodukt, Fett, Fisch, Halsenfrüchten. In welchen Kräutern ist Krumm enthalten? Pfeffer. Produktempfehlungen. Wir empfehlen verschiedene Anbieter mit sehr guten Bewertungen. Smooth Reset. Krummbirne. 50 grams Rucola. 70 grams frischer Spinat. 2 Äpfel. 250 milliliters Orangensaft. 2 Tomaten. 4 clean kiwis. 90 grams Äpfel. 1 Esslöffel Honig. Pfeffer. Messerspitz. 100 milliliters Mineralwasser. Zusammen in den Mixer und danach im Glas genießen. Eisen. Was ist Eisen? Eisen ist ein lebenswichtiger Nährstoff für den menschlichen Körper. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Bildung von Hämoglobin, dem Protein in roten Blutkörperchen, das Sauerstoff transportiert und den Körper mit Energie versorgt. Eisen ist auch an der Bildung von Myoglobin beteiligt, einem Protein, das Sauerstoff in den Muskeln speichert. Ein Mangel an Eisen kann zu einer Anämie führen, einem Zustand, bei dem die Anzahl der roten Blutkörperchen oder der Hämoglobinspiegel im Blut niedrig sind. Dies kann zu Müdigkeit, Schwäche, Kurzatmigkeit und einem geschwächten Immunsystem führen. Eisen ist in verschiedenen Lebensmitteln enthalten, insbesondere in Fleisch, Fisch, Geflügel, Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten und grünem Blattgemüse. Der Körper kann Eisen aus tierischen Quellen,
Hormeisen. Lichte aufnehmen als Ausflanzlichen Quellen. Nicht Hormeisen. Die Empfehlentages Dosis für Eisen variiert je nach Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand. Die durchschnittliche Empfehlentages Dosis für Erwachsene Männer beträgt 8 Milligrams, während sie für Frauen im geburtsvorherigen Alter bei 18 Milligrams liegt. Die Frauen während der Menstruation Eisen verlieren. Schwangere Frauen benötigen sogar noch mehr Eisen, die Bedürfnis des wachsenden Vaters zu decken. Es ist wichtig, eine Überdosierung von Eisen zu vermeiden, da die zu toxischen Wirkungen führen kann. Ein Überschuss an Eisen kann auch mit anderen Nährstoffen wie Zink und Kupfer konkurrieren und deren Aufnahme hemmen. Menschen, die Eisen Property nehmen, sollten die Empfehlendosierung einhalten und die Einnahme mit einem Arzt oder einem qualifizierten Ernährungsberater besprechen, mögliche Wechselwirkungen oder unerwünschte Wirkungen zu vermeiden. Die häufigsten Eisenmangel-Symptome: Anämie, Antriebslosigkeit, Augenringe, bloßend trocken Haut, brennend Augen, brüchig und rissig Nodel, Ingeresin Mundwinkel, Erhaftinfektenvorlichkeit, Herzklopfen, Immunsystemschwäche, Kaltgefühl in Händen oder Füßen, Kopfschmerzen, Kurzatmigkeit, vor allem unter Belastung, Libidoverlust, Müdigkeit, schmerzende Augen, Schwächegefühl, verbunden mit Abgeschlagenheit und Leistungsabfall, Schwindel, Sättigung, Stimmungsschwankungen, vorsichtige Volltenbildung, Dosierung, bezüglich der Einnahme ist die Rücksprache mit einem Arzt unumgänglich, die Notwendigkeit und Dosierung abzusprechen und ein Blutbild zu erstellen. Circa 20% aller Frauen leiden aufgrund der monatlichen Blutung, an einem Eisenmangel. Die Empfehlentages Dosis für Eisen variiert je nach Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand. Im Allgemeinen wird empfohlen, für Erwachsene Männer, 8 Milligrams Eisen pro Tag, für Frauen im geburtsvorherigen Alter, 18 Milligrams Eisen pro Tag, für schwangere Frauen, 27 Milligrams Eisen pro Tag, für stillende Frauen, 9-10 mg Eisen pro Tag. Es ist wichtig, eine Überdosierung von Eisen zu vermeiden, da die zu toxischen Wirkungen führen kann. Eine Überdosierung kann auch mit anderen Nährstoffen wie Zink und Kupfer konkurrieren und deren Aufnahme hemmen. Es ist ratsam, die Empfehlendosierung von Eisen einzuhalten und die Einnahme von Eisenpräparaten mit einem Arzt oder einem qualifizierten Ernährungsberater zu besprechen, mögliche Wechselwirkungen oder unerwünschte Wirkungen zu vermeiden. In welchen Lebensmitteln ist Eisen enthalten? Fenchel, Grünkohl, Haferflocken, Kichererbsen, Kürbiskern, Linsen, Nuss, Rosenkohl, Rotbeet, sehr gut als Smoothie, Sesamsamen, Soja, Spinat, Vollkorngetreide, Johannisbeeren, Hollanderbeeren. Damit der Körper Eisen aufnehmen kann, brauchte Unterstützung in Form von Vitamin C. Smooth Rezept. Eisenburner. 200 grams Rotbeet, 100 grams Blattspinat, 250 milliliters Mineralwasser. Long Life. Bananengurkenburner. 1 großer Banan. 1/2 ungeschält Gurk. 30 grams getrocknet Rotfrucht ZB. Cranberries oder Weintrauben. 280 milliliters Kokosnuss Drink. 2 TL Bialaba Heathflocken. Fluorid. Was ist Mineralstoff Fluorid? Fluorid ist ein Mineralstoff, der in geringen Mengen in vielen Lebensmitteln und auch in Trinkwasser vorkommt. Es ist ein wichtiger Nährstoff für den Körper,
insbesondere für diese Gesundheit. Fluorid wird vom Körper aufgenommen und im Zahnschmelz und Knochen eingebaut. Es hilft, den Zahnschmelz zu halten und zu stoppen, was das Risiko von Karies reduziert. Fluorid kann auch dazu beitragen, bereits entstanden Karies zu reparieren, indem es den Zahnschmelz remineralisiert. Fluorid wird auch in vielen Zahnpasten und Mundspülungen verwendet, diese Gesundheit zu fördern und Karies zu verhindern. Es ist auch in einigen öffentlichen Trinkwasserversorgungen enthalten, die Kariesprävention zu unterstützen. Die empfehlen täglich Zufuhr von Fluorid hängt vom Alter und den individuellen Bedürfnissen ab. Die empfohlenen Mengen reichen von 0,5 mg pro Tag für Säuglinge bis zu 4 mg pro Tag für Erwachsene. Eine Überdosierung von Fluorid kann jedoch zu Fluorose führen, einer Erkrankung, die den Zahnschmelz schwächt und zu Verfärbungen und Flecken auf den Zähnen führen kann. Es ist wichtig, in angemessenen Mengen Fluorid zu konsumieren, ein gutes Gesundheit zu fördern. Aber es ist auch wichtig, eine Überdosierung zu vermeiden. Ausgewogene Ernährung und regelmäßige Zahnpflege können dazu beitragen, die erforderlichen Mengen Fluorid auf natürliche Weise zu erhalten. Wenn Sie sich jedoch sorgen Ihr Fluorid zu vermatchen, wenden Sie sich an einen Zahnarzt oder einen qualifizierten Ernährungsberater, weitere Informationen und Empfehlungen zu erhalten. Die häufigsten Fluorid-Mangelsymptome: erhöhte Kariesanfälligkeit, gehemmte Knochen- und Körperwachstum, erhöhtes Risiko von Knochenbrüchen, Unsicherheit und Benommenheit, Osteoporose. Dosierung: bezüglich der Einnahme ist die Rücksprache mit einem Arzt unumgänglich, die Notwendigkeit und Dosierung abzusprechen und ein Blattbild zu erstellen. Die empfehlen täglich Zufuhr von Fluorid hängt vom Alter und den individuellen Bedürfnissen ab. Hier sind einige allgemeine Empfehlungen. Für Säuglinge bis zu 6 Monaten. Kein zusätzlich Fluoridzufuhr erforderlich. Für Säuglinge zwischen 6 Monaten und 3 Jahren. 0,25 mg bis 0,5 mg Fluorid pro Tag. Entweder aus einer fluoridierten Zahnpasta oder aus Trinkwasser. Für Kinder zwischen 4 und 8 Jahren. 0,5 mg bis 1 mg Fluorid pro Tag. Entweder aus einer fluoridierten Zahnpasta oder aus Trinkwasser. Für Kinder zwischen 9 und 13 Jahren. 1,5 mg bis 2 mg Fluorid pro Tag. Entweder aus einer fluoridierten Zahnpasta oder aus Trinkwasser. Für Erwachsene und jugendlich ab 14 Jahren. 3 mg bis 4 mg Fluorid pro Tag. Entweder aus einer fluoridierten Zahnpasta oder aus Trinkwasser. Es ist wichtig zu beachten, dass die Mengen Fluorid, die aus der Ernährung und aus fluoridiertem Wasser aufgenommen wird, berücksichtigt werden muss, eine Überdosierung von Fluorid zu vermeiden. Es ist auch wichtig, die Anweisungen auf der Zahnpasta-Tube oder der Mundspülung zu befolgen, die Fluoridzufuhr im Auge zu behalten. Wenn Sie Fragen oder Bedenken zur Dosierung von Fluorid haben, sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt oder einem qualifizierten Ernährungsberater. In welchen Lebensmitteln ist Fluorid enthalten? Seefisch, Sardinen, Schwarztee, Mineral- und Trinkwasser. In welchen Kräutern ist Fluorid enthalten? Wildkräuter. Produktempfehlungen. Pure, Fluorid, Kupfer. Was ist Mineralstoff Kupfer? Kupfer ist ein essentieller Mineralstoff, der für viele Funktionen im Körper notwendig ist. Es ist ein Spurenelement, was bedeutet,
Das Essen geringen Menschen benötigt wird, aber dennoch wichtig ist. Kupfer an der Bildung von Bindegewebe, Knochen und roten Blutkörperchen beteiligt. Es hilft euch bei der aufnehmend Verwendung von Eisen im Körper und unterstützt das Immunsystem. Ein Mangel Kupfer kann zu Anämie, Schwächung des Immunsystems und Knochenbrüchigkeit führen. Ein Überschuss Kupfer kann jedoch toxisch sein und zu Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen. Die empfehlenswerte Dosis für Kupfer beträgt 900 Mikrogramm, mcg, für Erwachsene. Kupfer kann aus verschiedenen Quellen bezogen werden, einschließlich Nüssen, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten und Leber. Es kann auch in einigen Trinkwasserversorgungen vorhanden sein und ist in vielen Multivitaminpräparaten enthalten. Es ist jedoch wichtig, die empfehlenswerte Dosis nicht zu überschreiten, eine Kupferüberdosierung zu vermeiden. Die häufigsten Mineralstoffkupfermangelsymptome sind: Bewegungskoordination ist gestört, brüchige Knochen, Fruchtbarkeitsproblem, Hautkrankheiten, Kribbeln und Gefühlsverlust in Händen und Füßen, leicht depressiv, Muskelschwäche, Nervenschädigung, Reisbar, Verwirrt, Abwehrschwäche, Anämie, Knochendeformationen, Ödem. Wichtig für die Produktion der roten Blutkörperchen. Mit Kupfer sich jung und vital halten ist die Devise. Kupfer wird für die Ausscheidungen und für einen guten Stoffwechsel benötigt. Dosierung von Kupfer. Bezüglich der Einnahme ist die Rücksprache mit einem Arzt unumgänglich. Die Notwendigkeit und Dosierung abzusprechen und ein Blutbild zu erstellen. Eine Überdosierung kann schwer Schaden aufrufen im Körper. Die empfehlenswerte Dosis von Kupfer beträgt 900 Mikrogramm, mcg, für Erwachsene. Die Genodosierung kann je nach Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand und individuellen Bedürfnissen variieren. Es ist wichtig, die empfehlenswerte Dosis einzuhalten, da eine übermäßige Zufuhr von Kupfer schädlich sein kann. Die Symptome einer Kupferüberdosierung können Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Leberschäden und neurologische Störungen sein. Kupfer kann aus verschiedenen Quellen bezogen werden, einschließlich Nüssen, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten und Leber. Es ist auch in vielen Multivitaminpräparaten enthalten. Wenn Sie Fragen zu Ihrer individuellen Dosierung von Kupfer haben, sprechen Sie mit einem qualifizierten Ernährungsberater oder Arzt. In welchen Lebensmitteln ist Kupfer enthalten? Bananen, Bohnen, Cashewkern, Erbsen, Fisch, Fleisch, grüner Tee, grünes Gemüse, Innerien, Kakao, Kalbs- und Rindsleber, Chiemensprossen, Meeresfrucht, Nuss, Pflaumen, schwarzer Pfeffer, Sonnenblumenkern, Vollkornprodukt. Tipp: Wenn Sie durch eine Operation einen hohen Blutverlust haben, benötigen Sie ein hoher Kupferzufuhr zum Wiederaufbau der roten Blutkörperchen. Kupfer ist entzündungshemmend und schmerzlindernd. Smoothie Rezept: Bananenbanner mit Kupfer, 220 ml Milch, 350 grams Ananas, 150 grams Banane, 50 ml Mineralwasser, long life. 2 Esslöffel Bean Cashewkern. Zusammen in den Mixer und danach im Glas genießen. Eisen und Kupferburner. 200 grams Rotbeet, 100 grams Blattspinat, 250 ml Mineralwasser, long life. 1 Teelöffel Kakao, dunkler Zuckersatz. Zusammen in den Mixer und danach im Glas genießen.
Bananen Gurkenburner. 1 große Banane. 1/2 ungeschält Gurk. 30 grams Getrocknet Rotfrucht ZB. Cranberries oder Weintrauben. 280 milliliters Kokosnuss drink. 2 TL Bialaba Birheathflocken. Mangan. Was ist Mangan? Mangan ist ein essentieller Nährstoff, der für viele Funktionen im Körper wichtig ist. Es ist ein Spurenelement, was bedeutet, dass es in geringen Menschen benötigt wird, aber dennoch essentiell ist. Mangan ist in der Entwicklung und Aufrechterhaltung von gesunden Knochen und Knorpel beteiligt und spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung eines gesunden Stoffwechsels. Es ist auch ein Bestandteil vieler Enzyme im Körper und hilft bei der Produktion von Energie. Ein Mangel an Mangan ist selten, kann aber zu einer Beeinträchtigung des Wachstums, einer schlechten Wundheilung und einer Anfälligkeit für Infektionen führen. Ein Überschuss an Mangan kann jedoch toxisch sein und zu Symptomen wie Krampfen, Zittern und Verhaltenssänderungen führen. Die empfehlenswerte Dosis für Mangan beträgt etwa 2-3 mg für Erwachsene. Mangan kann aus verschiedenen Quellen bezogen werden, einschließlich Vollkornprodukten, Nüssen, Hülsenfrüchten und grünem Gemüse. Es ist auch in einigen Multivitaminpräparaten enthalten. Wie bei allen Nährstoffen ist es wichtig, die empfehlenswerte Dosis einzuhalten, eine Überdosierung zu vermeiden. Wenn Sie Fragen zu Ihrer individuellen Dosierung von Mangan haben, sprechen Sie mit einem qualifizierten Ernährungsberater oder Arzt. Die häufigsten Mangan-Mangel-Symptome: Antioxidants, wichtige Nutzen, Bewegungssicherheit, Bindegewebe schwach und hornend, Blutgerinnungsstörungen, Fettsäurenproduktion gestört, Fortpflanzungsstörungen, jedoch Nierleistung vermindert, Immunschwäche, Infektenvorlichkeit, Krebsvorgang, zentrales Nervensystem geschwächt, Muskelfunktionsstörungen, Problem beim Nervenaufbau, Schilddrüsenhormon, Verdauung, vermindert Fruchtbarkeit, Dosierung von Mangan, bezüglich der Einnahme ist die Rücksprache mit einem Arzt unumgänglich, die Notwendigkeit und Dosierung abzusprechen und ein Blutbild zu erstellen. Eine Überdosierung kann schwer Schaden aufrufen im Körper. Viel Milch ist ein sehr guter Manganlieferant. Mangan sollte nicht zugleich mit Eisen eingenommen werden und nach dem Essen. Die empfehlenswerte Dosis für Mangan beträgt etwa 2-3 mg für Erwachsene. Die genaue Dosierung kann je nach Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand und individuellen Bedürfnissen variieren. Es ist wichtig, die empfehlenswerte Dosis einzuhalten, da eine Übermäßige Zufuhr von Mangan schädlich sein kann. Ein Überschuss an Mangan kann zu Symptomen wie Krampfen, Zittern, Verhaltenssänderungen und sogar zu neurologischen Schäden führen. Mangan kann aus verschiedenen Quellen bezogen werden, einschließlich Vollkornprodukten, Nüssen, Hülsenfrüchten und grünem Gemüse. Es ist auch in einigen Multivitaminpräparaten enthalten. Wenn Sie Fragen zu Ihrer individuellen Dosierung von Mangan haben, sprechen Sie mit einem qualifizierten Ernährungsberater oder Arzt. In welchen Lebensmitteln ist Mangan enthalten? Ernährbeeren, Beef, Egeld, Heidelbeeren, Kakao, Milch, Rotruben. Produktempfehlungen. Smooth Reset. Manganburner. 50 grams Grunkel. 50 grams frischer Spinat. 100 grams Sojabohnen. 1 grüner Apfel. 1 Limette. 10 grams Ingwer. 80 grams Bananenreif. 300 milliliters Orangensaft.
1 Teelöffel. Kakao und Zucker Kakaopulver. Zusammen in den Mixer und danach im Glas genießen. Molybdon. Was ist Molybdon? Molybdon ist ein essentielles Spurenelement, das in kleinen Mengen vom Körper benötigt wird, verschiedene Stoffwechselprozesse zu unterstützen. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Enzymen, die in der Umwandlung von Nährstoffen wie Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen in Energie beteiligt sind. Molybdon spielt auch eine Rolle bei der Entgiftung von schädlichen Substanzen im Körper, einschließlich Alkohol und bestimmten Arzneimitteln. Es ist auch wichtig für die Gesundheit der Knochen und ist in der Bildung von Collagen beteiligt, einem wichtigen strukturellen Protein im Körper. Ein Mangel an Molybdon ist selten, da es in vielen Lebensmitteln vorkommt. Insbesondere in Hülsenfrüchten, Nüssen und Vollkornprodukten. Ein Mangel kann jedoch zu Symptomen wie Müdigkeit, Schwäche und Anfälligkeit für Infektionen führen. Es gibt keine allgemein empfehlenswerte Dosis für Molybdon, aber es wird geschätzt, dass sie etwa 45 bis 50 Mikrogramm pro Tag benötigen. Die Dosierung kann jedoch je nach Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand und individuellen Bedürfnissen variieren. Es ist wichtig, die empfehlenswerte Dosis einzuhalten, da eine übermäßige Zufuhr von Molybdon schädlich sein kann. Ein Überschuss an Molybdon kann zu Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Leberschäden führen. Wenn Sie Fragen zu Ihrer individuellen Dosierung von Molybdon haben, sprechen Sie mit einem qualifizierten Ernährungsberater oder Arzt. Die häufigsten Molybdon-Mangel-Symptome: Enorme Atembeschwerden, Bauchkrampf, Benommenheit, Durchfall, Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel gestört, Fluorspeicherung erschwert, Juckreis, Karies, Nachtblindheit, Nierensteinen, Schwellungen, Stimmungsschwankungen, Übelkeit. In welchen Lebensmitteln ist Molybdon enthalten? Getreide, Buchweizen, Hafer, Sojabohnen, Grünerbsen, Rotkohl, Knoblauch, Spinat, Zitron. In welchen Kräutern ist Molybdon enthalten? Löwenzahn. Schmeckt sehr gut als Tee, hilft auch bei Blasenentzündung. Petersilie. Dosierung von Molybdon. Die Dosierung muss mit einem Arzt abgesprochen werden. Eine Überdosierung kann schwer Schäden im Körper aufrufen zbh. Die empfehlenswerte Dosis für Molybdon beträgt etwa 45 bis 50 Mikrogramm für Erwachsene. Die Dosierung kann jedoch je nach Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand und individuellen Bedürfnissen variieren. Es ist wichtig, die empfehlenswerte Dosis einzuhalten, da eine übermäßige Zufuhr von Molybdon schädlich sein kann. Eine hohe Zufuhr von Molybdon kann zu Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Leberschäden führen. Molybdon kommt in vielen Lebensmitteln vor, insbesondere in Hülsenfrüchten, Nüssen und Vollkornprodukten. Eine ausgewogene Ernährung, die reich an diesen Lebensmitteln ist, kann dazu beitragen, den täglichen Molybdonbedarf zu decken. Wenn Sie Fragen zu Ihrer individuellen Dosierung von Molybdon haben, sprechen Sie mit einem qualifizierten Ernährungsberater oder Arzt. Smooth Reset. Petersilienbanner mit Knoblauch. 1/2 Bund Cross Petersilie. Frisch. 80 grams Bananenreif. 4 clean kiwis. 190 grams Äpfel. 25 grams Zitronensaft. Frisch gepresst. 30 grams Orangensaft. Frisch gepresst. 250 grams Mineralwasser.
long life. Nobloch 3 Zehen. Al Zusammen in den Mixer und danach im Glas genießen. Cellen. Was ist Cellen? Cellen ist ein essentielles Spurenelement, das in kleinen Menschen vom Körper benötigt wird, verschiedene Stoffwechsel Zellprozess zu unterstützen. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Enzymen, die in der Umwandlung von Schilddrüsenhormonen, der Entgiftung von schädlichen Substanzen im Körper und der Bekämpfung von freien Radikalen beteiligt sind. Cellen ist auch wichtig für die Gesundheit des Immunsystems und kann dazu beitragen, das Risiko von bestimmten Krebsarten und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu reduzieren. Es spielt auch eine Rolle bei der Erhaltung der Haut und Haargesundheit sowie der Knochenstock. Ein Mangel an Zellen ist selten, da es in vielen Lebensmitteln vorkommt, insbesondere in Fisch, Fleisch, Eiern, Nüssen und Vollkornprodukten. Ein schwerer Mangel kann jedoch zu Symptomen wie Muskelschwäche, Erschöpfung und Kardiomyopathie führen. Es gibt kein allgemein empfehlenswertes Dosis für Zellen, aber es wird geschätzt, dass Erwachsene etwa 55 Mikrogramm pro Tag benötigen. Die genaue Dosierung kann jedoch je nach Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand und individuellen Bedürfnissen variieren. Es ist wichtig, die empfehlenswerte Dosis einzuhalten, da eine Übermessage von Zellen schädlich sein kann. Ein hohes von Zellen kann zu Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen, Haarausfall und Nervenschäden führen. Wenn Sie Fragen zu Ihrer individuellen Dosierung von Zellen haben, sprechen Sie mit einem qualifizierten Ernährungsberater oder Arzt. Die häufigsten Zellen, Mangelsymptom, Entgiftung gestört, Fingernorgel mit weißen Flecken, Fortpflanzungstrieb vermindert, Gewebelasticität lost nach, Haarausfall, Potenzschwäche, Schuppige und Blasshaut, Herzinfarkt und Schlaganfallrisiko bei einem Zellenmangel, Störung der Leber, Verlangsamung des Alterungsprozesses, Vitalitätsverlust, Wechseljahrbeschwerden, Zellschädigung, Verstärkt Schilddrüsenunterfunktion, Dosierung, bezüglich der Einnahme ist die Rücksprache mit einem Arzt unumgänglich, die Notwendigkeit und Dosierung abzusprechen und ein Blutbild zu erstellen. Achtung bei Überdosierung können schwer Schäden im Körper auftreten, Nierenschäden. Zellen soll nicht dauerhaft eingenommen werden, nur bei Therapie und Entgiftung des Körpers. Die empfehlenswerte Dosis für Zellen variiert je nach Alter, Geschlecht und individuellen Bedürfnissen. Hier sind einige allgemeine Richtlinien. Erwachsene, etwa 55 Mikrogramm pro Tag. Schwangere Frauen, etwa 60-70 Mikrogramm pro Tag. Stillende Frauen, etwa 75 Mikrogramm pro Tag. Es ist wichtig, die empfehlenswerte Dosis einzuhalten, da eine Übermessage von Zellen schädlich sein kann. Ein hohes von Zellen kann zu Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen, Haarausfall und Nervenschäden führen. Es wird empfohlen, Zellen aus einer ausgewogenen Ernährung zu beziehen, anstatt Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Es sei denn, ein Arzt oder ein qualifizierter Ernährungsberater empfiehlt es aufgrund eines Mangels oder einer anderen medizinischen Notwendigkeit. Wenn Sie jedoch Nahrungsergänzungsmittel einnehmen möchten, sprechen Sie mit einem Arzt oder einem qualifizierten Ernährungsberater über die geeignete Dosierung für Ihre individuellen Bedürfnisse. In welchen Lebensmitteln ist Zellen enthalten? Fisch, Fleisch, Kohl und Zwiebelgemüse, Linsen, Peronis, Pilz, Spargel, Haferflocken,
Smooth rosette. Apfelkickbanner. 1 capsule Libertranufnen. 2 große Keratin. 1 Apfel. 1 stroke 2 Banane. 1 stroke 2 TL called Jeprist Olivinal. 100 milliliters Mineralwasser. Long life. 2 Teleful Perinus. Als gut mixen und im Glas genießen. Gurkenkickbanner. 1 Granny Smith Apfel. 1 stroke 2 Gurk. 1 stroke 4 Avocado. 1 Teleful Ingwer. 1 capsule Libertran. Uffnen. 100 milliliters Mineralwasser. Long life. 2 Teleful Perinus. Als gut mixen und im Glas genießen. Zinc. Was ist Zinc? Zinc ist ein essentielles Spurenelement und ein wichtiger Nährstoff für den menschlichen Körper. Es ist ein Bestandteil vieler Enzyme und Protein, die für verschiedene Prozesse im Körper wichtig sind, einschließlich des Stoffwechsels, der Zellreproduktion, des Wachstums und der Immunfunktion. Zinc ist auch wichtig für die Gesundheit von Haut, Haaren und Nägeln. Der Körper kann Zinc nicht selbst produzieren. Daher muss es aus der Ernährung aufgenommen werden. Gute Quellen für Zinc sind unter anderem rotes Fleisch, Geflügel, Fisch, Meeresfrüchte, Nuss und Samen, Vollkornprodukt und Milchprodukt. Ein Mangel an Zinc kann zu Symptomen wie Wachstumsversagerung, Hautproblemen, Haarausfall, schwacher Immunfunktion und Anfälligkeit für Infektionen führen. Ein übermäßiger Zinkzufuhr kann jedoch auch schädlich sein und zu Magen-Darm-Problemen, Schwach und Kopfschmerzen führen. Die empfehlliche Dosis für Zinc variiert je nach Alter, Geschlecht und individuellen Bedürfnissen. Hier sind einige allgemeine Richtlinien. Erwachsene Männer, etwa 11 mg pro Tag. Erwachsene Frauen, etwa 8 mg pro Tag. Schwanger und stillende Frauen, etwa 11-13 mg pro Tag. Es wird empfohlen, Zinc aus einer ausgewogenen Ernährung zu beziehen, anstatt Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Es sei denn, ein Arzt oder ein qualifizierter Ernährungsberater empfiehlt es aufgrund eines Mangels oder einer anderen medizinischen Notwendigkeit. Wenn Sie jedoch Nahrungsergänzungsmittel einnehmen möchten, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder einem qualifizierten Ernährungsberater über die geeignete Dosierung für Ihre individuellen Bedürfnisse. Typische Symptome bei einem Zinkmangel sind Akne, Appetitlosigkeit, Arteriosklerose, Bluschen auf der Zunge, brüchige Nägel, stumpfend dünn Haar, Depressionen bei niedrigem Zinkspiegel wird die Depression schwerer, Ekzem, erhöht Blutzuckerwert, Geräusches und Geschmacksverlust, Geschwür im Mund, Haarausfall, Hautpilzen, Herpes, Aften, Mundschleimhautentzündung, Immunschwäche, Infektionsanfälligkeit, Konzentrationsschwäche, Müdigkeit, Potenzstörungen, Psoriasis, Skelettwundheilung, schuppige Haut, schwermütig, wird bei Depressionen eingesetzt, Stoffwechselstörungen, Trockenaugen und Schleimhaut, Unfruchtbarkeit, vermindert Leistungsfähigkeit, vermindert Libido, unregelmäßige Monatsblutung, Wachstums- und Entwicklungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen, Weißflecken auf den Nägeln. Tipp: Bei verschiedenen Krankheiten im Darm und Nierenfunktionsstörungen wird vermehrt Zinc ausgeschieden. Daher wird ein höherer Wert vom Körper gebraucht. Es hämmert antidepressive Aroben auch Zinc. Vitamin A, Calcium und Phosphor verbessern die Wirksamkeit der Zinkaufnahme. Insulinproduktion wird durch Zinc gefördert. In welchen Lebensmitteln ist Zinc enthalten? Rotes Fleisch, Rindfleisch, Innerien, Fisch,
Meeresfrucht, Milch, Vollkornprodukt auf Säuerteigbasis, Sesam, Mon, Kürbiskern, Sonnenblumenkern, Erdnuss, Walnuss, Pecanus, Linsen, Wiesbohnen, Gelberbsen, Kürbis. Calcium verhindert die Zinkaufnahme im Darm. Wie ist die Dosierung? Bezüglich der Einnahme ist die Rücksprache mit einem Arzt unumgänglich. Die Notwendigkeit und Dosierung abzusprechen und ein Blutbild zu erstellen. Eine Überdosierung kann schwer Schaden aufrufen im Körper. Die Dosierung von Zink variiert je nach Alter, Geschlecht und individuellen Bedürfnissen. Hier sind einige allgemeine Richtlinien. Erwachsene Männer, etwa 11 mg pro Tag. Erwachsene Frauen, etwa 8 mg pro Tag. Schwanger und stillende Frauen, etwa 11-13 mg pro Tag. Es wird empfohlen, Zink aus einer ausgewogenen Ernährung zu beziehen, anstatt Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Es sei denn, ein Arzt oder ein qualifizierter Ernährungsberater empfiehlt es aufgrund eines Mangels oder einer anderen medizinischen Notwendigkeit. Wenn Sie jedoch Nahrungsergänzungsmittel einnehmen möchten, sprechen Sie mit einem Arzt oder einem qualifizierten Ernährungsberater über die geeignete Dosierung für Ihr individuellen Bedürfnis. Eine Überdosierung von Zink kann zu unerwünschten Nebenwirkungen führen. Smoothie Zinkmangel, Erdnussbirne, 2 große Karotten, 1 Apfel, 1 stroke 2 Bananen, 1 TL Erdnussel, 40 grams Blattspinat, 150 milliliters Mineralwasser, long life. Als gut mixen und im Glas genießen. Kokosbeetbirne, 1 stroke 4 rot beet, 1 orange, 1 stroke 4 papaya, 1 stroke 2 TL kokosfett, 1 teelöffel Ingwer, 1 capsule Libertran, öffnen und in den Smoothie, 100 milliliters Mineralwasser, long life. Als gut mixen und im Glas genießen. Mandelbirne, 0.5 L Mandeldrink oder Mandelmilch, 1 teelöffel Lenal, 1 Vanilleshot, 3 Eswürfel, 1 teelöffel Honig nach Belieben. Als gut mixen und im Glas genießen. Nickel. Was ist Nickel? Nickel ist ein essentieller Mineralstoff, der in geringen Mengen für den Körper notwendig ist. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Enzymen und Kofaktoren, die bei vielen Stoffwechselprozessen im Körper eine Rolle spielen. Nickel trägt durch zur Gesundheit von Knochen, Haut, Haaren und Nägeln bei. Nickel ist in vielen Lebensmitteln in geringen Mengen enthalten, einschließlich Vollkornprodukten, Nüssen, Samen, Bohnen, Fleisch, Fisch und Meeresfrüchten. Eine ausgewogene Ernährung sollte normalerweise ausreichend Nickel liefern, so dass Nahrungsergänzungsmittel normalerweise nicht erforderlich sind. Eine Überdosierung von Nickel kann jedoch toxisch sein und zu einer Reihe von unerwünschten Symptomen führen, wie ZB, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Schwindel, Kopfschmerzen, Hautausschlag und Schwäche. Daher ist es wichtig, eine angemessene und ausgewogene Ernährung zu haben und bei der Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln Vorsicht walten zu lassen und sich an die empfohlene Dosierung zu halten. Typisch Symptom bei einem Nickel-Mangel. Unbestimmt Beschwerden. Vermehrtem Schwitzen. Müdigkeit. Unruhe. Verdauungsstörungen. Eisenmangel. Blutarmut mit Müdigkeit. Verminderte Leistungsfähigkeit. Konzentrationsschwäche. Atembeschwerden. Herzschwäche. Problem mit den Nieren. Tipp. Die Entwicklung von Lungenkrebs, Nasenkrebs, Nasennebenhalenkrebs und Kehlkopfkrebs wird vermutlich durch einen Nickelüberschuss erhöht. Dosierung.
Bezüglich der eine meist die Rücksprache mit einem Arzt unumgänglich. Deine Twendigkeit und Dosierung abzusprechen und ein Blattbild zu erstellen. Überdosierung kann schwer Schaden aufrufen im Körper. Es gibt keine offiziell empfehlentages Dosis für Nickel, das normalerweise in ausreichenden Mengen in einer ausgewogenen Ernährung enthalten ist. Die durchschnittlich täglich Aufnahme von Nickel durch Lebensmittel liegt zwischen 70 und 600 Mikrogramm pro Tag. Wenn Sie jedoch aufgrund einer bestimmten Erkrankung oder eines Mangels Nickel proper nehmen müssen, sollten Sie sich von einem Arzt oder einem qualifizierten Ernährungsberater beraten lassen, die Diagnosierung zu bestimmen. Überdosierung von Nickel kann toxisch sein und zu unerwünschten Symptomen führen, wie z.B. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Schwindel, Kopfschmerzen, Hautausschlag und Schwäche. Silicium. Was ist Silicium? Silicium ist ein Mineralstoff, der in geringen Mengen für den Körper notwendig ist. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Bindegewebe, Knochen, Knorpel, Haut, Haaren und Nägeln und trägt zur Stärkung und Elastizität dieser Gewebe bei. Silicium ist auch wichtig für den Stoffwechsel von Calcium und anderen Mineralien und kann helfen, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Silicium ist in vielen Lebensmitteln in geringen Mengen enthalten, einschließlich Vollkornprodukten, Nüssen, Samen, Bohnen, Obst und Gemüse, insbesondere grünes Blattgemüse. Ausgewogene Ernährung sollte normalerweise ausreichend Silicium liefern, so dass Nahrungsergänzungsmittel normalerweise nicht erforderlich sind. Es gibt jedoch einige Hinweise darauf, dass Silicium proper bei bestimmten Erkrankungen wie Osteoporose, Arthritis und Hauterkrankungen nützlich sein können. Es ist jedoch wichtig, sich von einem Arzt oder einem qualifizierten Ernährungsberater beraten zu lassen, die Diagnosierung und Anwendung zu bestimmen. Die Überdosierung von Silicium auch toxisch sein kann. Typische Symptome bei einem Silicium-Mangel sind vorsichtigen Haarausfall, brüchige Nägel, Veränderungen der Haut, Vermitteltenbildung, Trockenheit, Vermithornbildung, Juckreis, Verdickung und schmerzhaft, Spaltvermeidungsriss der Haut, Immunsystem geschwächt. Hautpilz. Wie ist die Dosierung? Bezüglich der eine ist die Rücksprache mit einem Arzt unumgänglich, deine Twendigkeit und Dosierung abzusprechen und ein Blattbild zu erstellen. Überdosierung kann schwer Schaden aufrufen im Körper. Auch bei einem zu hohen Siliciumgehalt im Körper muss dringend ein Arzt aufgesucht werden. Mora, Berggebiete, Glasgebiete sollten sich ihrem Siliciumspiegel prüfen lassen. Das Silicium auch durch die Luft aufgenommen wird. Es gibt keine offiziell empfehlentages Dosis für Silicium, das normalerweise in ausreichenden Mengen in einer ausgewogenen Ernährung enthalten ist. Die durchschnittlich tägliche Aufnahme von Silicium durch Lebensmittel beträgt etwa 20-50 mg pro Tag. Wenn Sie jedoch aufgrund einer bestimmten Erkrankung oder eines Mangels Silicium proper nehmen müssen, sollten Sie sich von einem Arzt oder einem qualifizierten Ernährungsberater beraten lassen, die Diagnosierung zu bestimmen. Überdosierung von Silicium kann toxisch sein und zu unerwünschten Symptomen führen, wie z.B. Müdigkeit, Durchfall, Hautausschlag, Gelenkschmerzen und Schwindel. Jod. Was ist Jod? Jod ist ein essentielles Spurenelement, das für die Bildung von Schilddrüsenhormonen im Körper benötigt wird.
Schilddrüsenhormone sind wichtig für viel Prozess im Körper, einschließlich des Stoffwechsels, der Körpertemperaturregulierung und der Entwicklung des Gehirns und des Nervensystems. Jod ist hauptsächlich in Meeresfrüchten, Algen und jodiertem Species als enthalten. And der Quellen von Jod sind Milchprodukte und Bier. Ausgewogene Ernährung sollte normalerweise ausreichend Jod liefern, so dass Nahrungsergänzungsmittel normalerweise nicht erforderlich sind. Ein Mangel an Jod kann zu einer Schilddrüsenunterfunktion führen, die in Reihe von Symptomen verursachen kann, wie z.B. Müdigkeit, Gewichtszunahme, Kaltempfindlichkeit, Haarausfall und Depressionen. Bei Frauen kann ein Jodmangel auch zu Unfruchtbarkeit und Fehlgeburten führen. In einigen Ländern ist Jodmangel immer noch ein ernstes Gesundheitsproblem, insbesondere in Regionen mit geringem Meeresfrüchtekonsum und geringem Jodgehalt im Boden. In diesen Fällen können Jod präparat verschrieben werden, den Mangel auszugleichen. Symptome eines Jodmangels: Antriebslosigkeit, Gewichtszunahme, Konzentrationsschwäche, Kopf, Lethargie, Müdigkeit, Schilddrüsenunterfunktion, Wachstumsstörungen, Osteoporose, Gewichtszunahme, Müdigkeit und Kraftlosigkeit, Schwellungen am Hals, Schuppige und Trockenhaut, Lern- und Merkschwierigkeiten, Haarausfall, stark oder unregelmäßige Menstruationsblutungen, Problem während der Schwangerschaft. Tipp: Jod ist lebensnotwendig für den Organismus und die Entwicklung des Nervensystems. Jod reguliert über die Schilddrüse und deren Hormon das Herz-Kreislauf-System. Dosierung: bezüglich der Einnahme ist die Rücksprache mit einem Arzt unumgänglich, die Notwendigkeit und Dosierung abzusprechen und ein Blutbild zu erstellen. Eine Überdosierung kann schwer Schaden aufrufen im Körper. In welchen Lebensmitteln ist Jod enthalten? Skol, Kabeljau, Makrel, Algen, Muscheln, Austern, Hummer, Radieschen, Smoothie Rosette, Mon, Aprikosenburner, 2 Keratin, 1 grosser Apfel, 120 ml Mineral, Long Life, 3 Getrocknet Aprikosen, klein gesknitten, 1 Teelöffel Mon, je nach Bedarf, 1 Teelöffel Honig, zusammen in den Mixer und danach im Glas genießen. Schnellübersicht, Symptom, Mineralstoffe, und Spürnerlernt, Mangel. Capital A. Abor des Nachengebs. Calcium Mangel. Abwehrschwachkopfer Mangel. Adrenalinausschüttung gestört. Magnesium Mangel. Vitamin A. Vitamin B6. Vitamin C. Zinc Mangel. Alkoholerkrankung B15. Alkoholsucht bei einem normalen Spiegel wird das Verlangen nach Alkohol weniger Vitamin B15. Allergen Vitamin B5. Allergen Vitamin C. Altersflecken Vitamin E. Alzheimer Vitamin B10. Alzheimer Vitamin E. Anämie. Eisenmangel. Anämie. Kupfermangel. Anämie risikosenkend Vitamin B9. Anämie Vorgärung Molybdenmangel. Anämie Vitamin B5. Anfälligkeit für Knochenbrüche. Calcium Mangel. Angina pectoris Vitamin B15. Angst. Krom Mangel. Antioxidants. Wichtige Nutzen. Mangan Mangel. Antioxidants Vitamin B3. Antriebslosigkeit. Jod Mangel. Antriebslosigkeit Vitamin D. Antriebslosigkeit. Eisenmangel. Antriebslosigkeit Vitamin B5. Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust Vitamin B9. Appetitlosigkeit. Zinc Mangel. Appetitlosigkeit Vitamin B1.
arteriosclerose vitamin B10, arteriosclerose vitamin B3, arteriosclerose, crom-mangel, arteriosclerose vitamin E, arteriosclerose, zinc-mangel, zahnfleischend Zorgen sind empfindlich Phosphor-mangel, arthritis vitamin B3, asthma, Jitterlichterung vitamin B15, asthma bronchial vitamin B15, asthma vitamin C, Atembeschwerden, Nickel-mangel, Atembeschwerden vitamin B9, Atembeschwerden Molybdon-mangel, Atembeschwerden Sauerblutamat, Anemie, vitamin A, Organrange, Eisenmangel, Austrocknung der Organ, Tränenflüssigkeit wird gebildet, vitamin B6, Autismus vitamin B15, Capital B, Basenentsäurehaushalt des Körpers ist gestört, Natriummangel, Borchkrampf Molybdon-mangel, beeinträchtigt Reflex vitamin E, bei allgemeinen Schmerzen, wirkt schmerzstillend vitamin B9, Benommenheit, Magnesium-mangel, Benommenheit, Molybdon-mangel, Bewegungskoordination ist gestört, Kupfer-mangel, Bewegungsunsicherheit, Mangan-mangel, Bindegeüb lost nach vitamin C, Bindegeüb schwach und hornend, Mangan-mangel, Bloschen auf der Zunge, Zinc-mangel, Blassgesichtfarbe vitamin B12, Bloß im Gesicht vitamin B5, Bloß und trocken Haut, Eisenmangel, Bloß vitamin B9, Glutamat, Achtung-Eisenmangel Beichten, Phosphor-mangel, Glutamat vitamin B12, Glutamat mit Müdigkeit, Nickel-mangel, Blutdruck erhöht, Chrom-mangel, Blutdruckabfall, Natrium-mangel, Blutgerinnselschutz vitamin C, Blutgerinnung, Problem mit der Blutgerinnung, Calcium-mangel, Blutgerinnungsproblem, Phosphor-mangel, Blutgerinnungsstörungen, Mangan-mangel, Blutgerinnsel, lustbestehend auf vitamin E, Bluthochdruck, zu viel Salz, Chlor-mangel, Bluthochdruck, essen Sie mehr Bananen, Kalium-mangel, Bluthochdruck, Magnesium-mangel, Blutungen vitamin C, Blutenterzucker, Kalium-mangel, Blutzuckerhaushalt gestört, Schwefel-mangel, Blutzuckerschwankungen, Chrom-mangel, Blutzuckerstörungen, regelt in Verbindung mit Insulin den Blutzucker Chrom-mangel, Blutzuckerverwechslung gestört, Magnesium-mangel, Brennendorgan, Eisenmangel, Bruchignochen, Kupfer-mangel, Bruchignorgel, Calcium-mangel, Bruchignorgel, Schwefel-mangel, Bruchignorgel, Silicium-mangel, Bruchignorgel, Stumpfend dun Haar, Zinc-mangel, Bruchigend Rissignorgel, Eisenmangel, Brustzysten, kann auch andere Ursachen haben, Vitamin E, Capital C, Calcium ist hilfreich bei der Senkung des Darmkrebsrisikos, Calcium-mangel, Carpal-Tunnel-Syndrom vitamin B6, Cholesterinspiegelproblem, Chrom-mangel, chronisch Entzündungen vitamin B6, chronische Erschöpfung vitamin B10, Colitis ulcerosa vitamin D, Capital D, Darmbeschwerden, Durchfall, Erbrechen, vitamin B6, Darmparasiten vitamin B9, Darmvasculis, Schwerdarmproblem, Kalium-mangel, das Gefühl der inneren Leere vitamin D, das Vitamin D begünstigt die Aufnahme von Calcium, Calcium-mangel, dient brennt vitamin B12, Depression vitamin B5, Depressionen bei niedrigen Zinkspiegel wird die Depression schwerer, Zinc-mangel, Depressionen vitamin B1, Depressionen vitamin B10, Depressionen vitamin D,
Depressionen und Reisbekit Vitamin B6. Depressionen. Lethargy Vitamin B7. Depressionen Vitamin B7. Depressive Stimmung Vitamin B9. Der ganz Körper ist vitaler Vitamin B13. Der Muskel wird zu schnell überanstrengt Vitamin E. Dermatitis. Entzündlich Hautveränderungen. Vitamin B3. Diabetes mellitus B15. Diabetes Risiko. Krummangel. Doppelseitiger Tinnitus Vitamin B12. Drüsenfunktion ist eingeschränkt. Linolsäure. Omega-6 Fettsäure. Dunkelorange. Kaliummangel. Durchblutungsstörungen. In Amen und Bienen. Vitamin E. Durchblutungsstörungen im Gehirn Vitamin B15. Durchblutungsstörungen. Magnesiummangel. Durchblutungsstörungen. Schwefelmangel. Durchfall Vitamin B9. Durchfall Vitamin B9. Durchfall Vitamin C. Durchfall. Molybdenmangel. Capital E. Ingeracin Mundwinkel. Eisenmangel. Ingeracin Mundwinkel Vitamin B7. Eingeschränkt Beweglichkeit. Calciummangel. Eisenmangel. Nickelmangel. Verwirrung in den Muskeln Vitamin B13. Eczem Vitamin B10. Eczem. Zinkmangel. Eczem Vitamin B7. Energie ist weniger. Phosphormangel. Ingegeverhal im Hals. Das Sodgen und Globusgeverhal Vitamin B12. Entgiftung gestört. Sellenmangel. Entgiftungsproblem. Schwefelmangel. Entwicklungsstörungen beim Säugling Vitamin B7. Entzündungsend blutend Zahnfleisch Vitamin C. Entzündlichkeit. Glattzunge Vitamin B9. Entzündungen den Lippen und im Mund Vitamin B6. Entzündungen Rottung der Zunge und Mundschleimhaus Vitamin B2. Entzündungen der Haut Vitamin B10. Entzündungen der Mundschleimhaut Vitamin B3. Entzündungen der Schleimhaut. Darmschleimhaut. Vitamin B9. Enzymen den Hornden Vitamin B6. Erbrechen. Natriummangel. Erbrechen Vitamin B5. Erhaft Blutzuckerwert. Zinkmangel. Erhaft Infektenvorlichkeit Eisenmangel. Erhaft Karisenvorlichkeit. Fluoridmangel. Erhaft Körpertemperatur. Magnesiummangel. Erhaft Nervosität. Kaliummangel. Erhaft Reisbekit. Magnesiummangel. Erhaft Sturznigung Vitamin B12. Erhaft Risiko von Nachenbrüchen. Fluoridmangel. Erkaltungen Vitamin C. Erkrankungen der Netzhaut. Retinopathy. Vitamin E. Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems Vitamin B9. Erschöpfungszustand Vitamin B15. Eventuell Hilfe bei Autismus Vitamin B6. Capital F. Feidhaut. Schwefelmangel. Fachelhaut. Calciummangel. Fehlfunktionen von Muskeln und Nerven. Kaliummangel. Fehlfunktionen von Muskeln und Nerven. Natriummangel. Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel gestört. Molybdenmangel. Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel gestört. Phosphormangel. Fettsäurenproduktion gestört. Manganmangel. Fettverbrennung gestört. Magnesiummangel. Fingernorgel mit weißen Flecken. Sellenmangel. Fisteln im Darm. Kaliummangel. Flaschatmung. Chlormangel. Fluorspeicherung erschwert. Molybdenmangel. Fortpflanzungsstörungen. Manganmangel. Fortpflanzungstrieb vermindert. Sellenmangel. Fruchtbarkeitsproblem. Kupfermangel. Funktionsstörungen der Niere. Chlormangel. Capital G. Gallen und Nierenstein. Vitamin B6 senkt Nierensteinrisiko. Vitamin B6. Gallenproblem. Schwefelmangel.
Gangen sicher heet Vitamin B12. Jedochtnielistung vermindert. Mangan Mangel. Jedochtnisproblem Vitamin B12. Jeffesmissbildung in der Hornhaut der Organ. Sandkorngefuddel im Auge. B2. Gehemte Notchen und Kapperwachstum Fluorid Mangel. Gehirn und Nervenfunction liegt gestört. Phosphormangel. G-Stige Beweglichkeit und Vitamin B1. G-Stige und körperlich Belastbarkeit lassen nach Vitamin B10. G-Stige Verlangsamung. Retardierung. Vitamin E. Gelblicher Stich in den Organ Vitamin B12. Gelbsucht Vitamin B13. Gelenkbeschwerden und Gliederschmerzen Vitamin C. Gelenkschmerzen Vitamin D. Gelenkschmerzen. Schwefelmangel. Gelenkschmerzen Vitamin C. Jerry's feet. Krommangel. Geruches und Geschmacksverlust. Zinkmangel. Gesättigt Fett werden schwerer vibrant. Linolsäure. Omega-6 Fettsäure. Geschlechtsorgane sind schneller anfällig für Infekt Vitamin E. Geschwärzungssystem Vitamin A. Geschwärzungssystem Vitamin B7. Geschwulin Vitamin C. Geschwulst im Dickdarm. Colonadinum. Chlormangel. Geschwür im Mund. Zinkmangel. Gewebelastisitort lost nach Zellenmangel. Gewichtsverlust Vitamin B9. Gewichtsverlust. Krommangel. Gewichtsverlust Vitamin B1. Gewichtszunahme. Jodmangel. Grauer Star. Schwefelmangel. Gürtelrose Vitamin B1. Gürtelrose Vitamin E. Capital H. Haarausfall Vitamin A. Haarausfall Vitamin D. Haarausfall. Jodmangel. Haarausfall. Sellenmangel. Haarausfall und ein vorsichtiges Ergrauen der Haar Vitamin B10. Haarausfall. Zinkmangel. Haarausfall Vitamin B7. Haarwerden Schutter. Linolsäure. Omega-6 Fettsäure. Haar. Haut und Nodule. Schwefelmangel. Haarverlust. Chlormangel. Halsschmerzen Vitamin B2. Harnwegsinfekt Vitamin C. Häufige Darmentzündung Vitamin B5. Häufige Hals- und Brustinfektionen Vitamin A. Häufige Infektionen Vitamin D. Hauterkrankungen Vitamin B15. Hautkrankheiten. Kupfermangel. Hautpickel auf den Beeren Vitamin A. Hautpilzen. Siliciummangel. Hautpilzen. Zinkmangel. Hautveränderungen im Nasenbereich Vitamin B6. Herpes. Aphthen. Mundschleimhautentzündung. Zinkmangel. Herpes Vitamin B1. Herzfunktionsstörungen. Chlormangel. Herzinfarkt Vitamin B13. Herzinfarkt und Schlaganfallauslöser. Verhindert das Verkleben von Blutkörperchen. Magnesiummangel. Herzinfarktrisiko wird verringert Vitamin E. Herzklopfen. Eisenmangel. Herzklopfen und Herzrasen. Magnesiummangel. Herzkreislaufversagen Vitamin B1. Herzleistung unterstützend Vitamin B13. Herzmuskelbegedecktem Vitamin B1 Haushalt hat man wenige Herz- und Kreislaufbeschwerden. Vitamin B1. Herzproblem. Linolsäure. Omega-6 Fettsäure. Herzrehithmusterungen Vitamin B12. Herzschwäche. Stärkt das Herz. Vitamin B9. Herzschwäche. Nickelmangel. Hilft bei der Verarbeitung von Röntgenstrahlen. Linolsäure. Omega-6 Fettsäure. Hitzesklagend Sonnenstich. Natriummangel. Hoher Blutdruck. Blutdruck senkend. Vitamin B3. Hoher Blutdruck. Senkt den Blutdruck. Vitamin C. Hohes Cholesterin Vitamin E. Hohes Fieber Vitamin C. Hormonstörungen wie das Cushing-Syndrom. Kaliummangel. Capital I. Immunschwäche Vitamin B5.
Imunschwash Vitamin E. Imunschwash. Manganmangel. Imunschwash. Zinkmangel. Immunsystem arbeitet nicht richtig. Magnesiummangel. Immunsystem ist sehr schwach und angegriffen. Vitamin D. Immunsystem. Durch den Siliciummangel geschwächt. Siliciummangel. Immunsystem schwach. Eisenmangel. Immunsystem schwach. Schwefelmangel. Infektenvorliegkeit. Manganmangel. Infektenvorliegkeit. Vitamin B6. Infektionsanfälligkeit. Zinkmangel. Inkontinenz. Eventual. Kaliummangel. Insulinresistenz. Chrommangel. Capital J. Jucrease. Pruritus. Vitamin B2. Jucrease. Molybdenmangel. Jucrease. Siliciummangel. Jung und vital halten. Vitamin B13. Capital K. Kaliummangel kann Function des Herzmuskels, Herzrhythmusstörungen oder Kammerflimmer nachweisen. Veränderungen im EKG können auf einen Kaliummangel hinweisen. Kaliummangel. Kaltgefatal in Hornden oder Fassen. Eisenmangel. Kann das Herzinfarktrisiko senken. Falsche Bedenken. Vitamin B6. Karies. Molybdenmangel. Notchen und Besorgen werden porös. Calciummangel. Notchen. Norpeln und Besonnen. Vitamin A. Notchen aufbau vermindert. Magnesiummangel. Notchen Deformationen. Kupfermangel. Notchen Entkorkung oder auch Osteoporose. Calciummangel. Notchen Erkrankungen. Rachitis bei Kindern. Vitamin D. Notchen Erweichung bei langanhaltendem Mangel. Phosphormangel. Notchen Erweichung. Calciummangel. Nachenschmassen. Phosphormangel. Kohlehydrat und Fettstoffwechselstörung. Chrommangel. Collagenbildung wird vermindert. Vitamin C. Concentration und das Gedächtnis wird gesteigert. Vitamin B13. Concentration Schwäche. Nickelmangel. Concentration Schwäche. Jodmangel. Concentration Schwäche. Magnesiummangel. Concentration Schwäche. Zinkmangel. Concentration Schwäche. Vitamin B9. Concentration Schwierigkeiten. Chrommangel. Koordinationsstörungen und ein reduziertes Ansprechen auf Zuckerglucose im Blut. Chrommangel. Kopfschmerzen. Vitamin B10. Kopfschmerzen. Eisenmangel. Kopfschmerzen. Kaliummangel. Kopfschmerzen. Natriummangel. Kopfschmerzen. Vitamin B5. Körperbehaarung verändert sich an gewissen Stellen. Vitamin C. Krampf in den Extremitäten. Vitamin B6. Krankheit Pellagra. Vitamin B3. Krankheitsanfälligkeit. Magnesiummangel. Krebs. Vitamin B15. Krebsvorgang. Manganmangel. Krebsvorsorge. Vitamin E. Kreislaufproblem. Vitamin E. Kreislaufproblem. Kaliummangel. Kribbeln in der Zunge. Zungenbrunnen. Vitamin B9. Kribbeln und Gefahrvolsverlust in Hornden und Fassen. Kupfermangel. Kropf. Jodmangel. Kurzatmigkeit. Vor allem unter Belastung. Eisenmangel. Capital L. Lungserscheinungen oder Kribbeln in den Gliedmaßen. Kaliummangel. Langsame Heilung von Schleimhautwunden und Verletzungen. Vitamin B9. Langsame Regeneration. Schwefelmangel. Leberfunktionsprobleme. Chlor hilft die Leber von Schadstoffen zu befreien. Chlormangel. Leberinsuffizienz. Vitamin B13. Leberstockend. Vitamin B13. Leicht depressive. Kupfermangel. Leistungsfähigkeit wird stark vermindert. Vitamin B5. Leistungssport. Vitamin B15. Lernendmerkschwierigkeiten. Jodmangel. Lernschwächen. Chrommangel. Lethargy.
Jodmangel, Libidoverlust, Eisenmangel, Lichtempfindlichkeit Vitamin B2, Lichtempfindlichkeit Vitamin B6. Capital M. Magen und Darmgeschwür Vitamin K. Magen-Darm Entzündungen. Durchfall. Erbrechen. Appetitlosigkeit Vitamin B3. Mangel und Antikörper und rote Blutkörperkennbildung Vitamin B6. Migron Vitamin B3. Migron. Magnesium Mangel. Mittagsflort Vitamin B1. Morbus Vitamin D. Muckenstechen dich mehr als an der Vitamin B1. Müdigkeit Abgesklagenheit Vitamin D. Müdigkeit Vitamin B10. Müdigkeit Vitamin C. Müdigkeit. Chrommangel. Müdigkeit. Eisenmangel. Müdigkeit. Jodmangel. Müdigkeit. Nickelmangel. Müdigkeit und Abgesklagenheit. Kaliummangel. Müdigkeit und Kopfschmerzen Vitamin B1. Müdigkeit und Kraftlosigkeit. Jodmangel. Müdigkeit. Zinkmangel. Müdigkeit. Energielosigkeit. Schlafbedürfnis. Magnesiummangel. Müdigkeit. Konzentrationsschwäche. Leistungseinbußen Vitamin A. Müdigkeit Vitamin B6. Müdigkeit Vitamin B5. Multiple Sclerose Vitamin D. Mundschleimhautgeschwür Vitamin B3. Mundtrockenheit Vitamin B6. Mundwinkelrehageden. Entzündungen in den Mundwinkeln. Vitamin B6. Muskel- und Gelenkschmerzen Vitamin C. Muskelaufbau gestört. Chrommangel. Muskelfunction und zentrales Nervensystem geschwächt. Manganmangel. Muskelfunktionsstörungen. Manganmangel. Muskelcontraction Vitamin B5. Muskelkrampf. Magnesiummangel. Muskelkrampf. Calciummangel. Muskelkrampf. Chlormangel. Muskelkrampf. Kaliummangel. Muskelkrampf Musculator. Magnesiummangel. Muskelkrampf werden. Magnesiummangel. Muskeln und Nervenangesklagen. Natriummangel. Muskelschmerzen Vitamin D. Muskelschmerzen. Natriummangel. Muskelschmerzen Vitamin B1. Muskelschmerzen Vitamin B7. Muskelschwäche. Kupfermangel. Muskelschwäche. Chrommangel. Muskelschwäche. Kaliummangel. Muskelschwäche. Phosphormangel. Muskelschwäche und Lohmungen Vitamin B1. Muskelschwäche Vitamin E. Muskelschwund Vitamin E. Muskelzuckungen Vitamin B6. Capital N. Nachmittagsschlafrig Vitamin B1. Nachtblindheit. Molybdenmangel. Nasenbluten Vitamin K. Nervenschädigung. Kupfermangel. Nervosstörungen. Magnesiummangel. Nervosität. Chrommangel. Niacin gestört. Phosphormangel. Niedergesklagenheit. Schwefelmangel. Niedriger Blutdruck. Chlormangel. Nierenfunktionsprobleme. Phosphormangel. Nierensteinen. Molybdenmangel. Capital O. Odem. Kaliummangel. Odem. Kupfermangel. Odem Vitamin C. Oftes Magenkrampf Vitamin B5. Osteomalacie Beerwachsenen Vitamin D. Osteoporose. Calciummangel. Osteoporose Vitamin D. Osteoporose. Fluoridmangel. Osteoporose. Jodmangel. Capital P. Parodontose. Phosphormangel. PMS. Premenstrual syndrome. Magnesiummangel. Potenzproblem Vitamin E. Potenzschwäche. Sellenmangel. Potenzstörungen. Zinkmangel. Problem beim Nachenaufbau. Manganmangel. Problem beim Sehen Vitamin A. Problem mit dem Fettstoffwechsel Vitamin B3.
Problem mit der Nebenniere und deren Hormonbildung Vitamin B5. Problem mit den Nieren. Nickelmangel. Problem mit den Schleimhäuten Vitamin A. Problem mit der Zellatmung Vitamin B3. Problem mit Muskel- und Nervenimpulsen. Calciummangel. Problem während der Schwangerschaft. Jodmangel. Production roter Blutkörperchen Vitamin B9. Psoriasis. Zinkmangel. Psychische Problem wie Angstzustände Vitamin B1. Psychosen B12. Capital R. Rachitis. Calciummangel. Rachitis. Phosphormangel. Roche brauchen mehr Vitamin C. Reduziert Krebsrisiko und Erkrankung Vitamin B9. Reduziert Empfindsamkeit Vitamin E. Regelproblem Proteinsynthese Vitamin B6. Reiskrankheit Vitamin B1. Reisba. Kupfermangel. Reisbakit Vitamin B1. Reisbakit Vitamin B10. Reisbakit Vitamin B9. Rheuma Vitamin E. Rheumatoid arthritis Vitamin D. Rissam Mundwinkel Vitamin B2. Rotpunkt auf der Haut. Orchblutschwärmerl Vitamin C. Röntgen und Schwellungen in Kehel und Mund Vitamin B2. Capital S. Sauerstoffaufnahme gehemmt Vitamin E. Sauerstofftransport in den Zellen Vitamin B15. Sauerstoffversorgung des Gehirns gestört. Schwefelmangel. Schilddrüsenhormon. Manganmangel. Schilddrüsenunterfunktion. Jodmangel. Schizophrenie eingesetzt als Beruhigungsmittel Vitamin B3. Schlafsbindegib. Schwefelmangel. Schlaflosigkeit Vitamin B5. Schlafstörungen. Schwersteinschlafen. Magnesium und Calciummangel. Schlafstörungen Vitamin B1. Schlaganfall. Kann auch an der Ursachen haben. Vitamin E. Skelettantikeperproduktion Vitamin B5. Skelettblutzuckerwert Vitamin D. Skelettwundheilung Vitamin B10. Skelettwundheilung Vitamin D. Skelettwundheilung. Zinkmangel. Skelettiersicht. Wenn sich die Sehnerven verändern. Vitamin B12. Schleimhautbluten Vitamin K. Schmerzen oder Taubheit in Extremitäten Vitamin B3. Schmerzenaugen. Eisenmangel. Schuppend Hautausgleich im Gesicht Vitamin B6. Schuppige Haut. Zinkmangel. Schuppige Haut Vitamin B3. Schuppige und Blasshaut. Sellenmangel. Schuppige und trockene Haut. Jodmangel. Schuppige Hautausgleich im Genitalbereich Vitamin B7. Schuppige. Rote Hautausgleich Vitamin B7. Schutzt den Körper von Schadstoff Vitamin B15. Schwächend Antrieblosigkeit Vitamin B7. Schwächegefahr. Verbunden mit Abgesklagenheit und Leistungsabfall Eisenmangel. Schwächezustand. Kaliummangel. Schwankender Gang Vitamin B5. Schwarzer Stuhl kann von einer Magen- oder Darmblutung sein. Arzt Vitamin K. Schwellungen am Hals. Jodmangel. Schwellungen. Molybdenmangel. Schwere Depressionen bis Selbstmordgedanken Vitamin D. Schwermutig. Wird bei Depressionen eingesetzt. Zinkmangel. Schwindel Vitamin A. Schwindel. Calciummangel. Schwindel. Eisenmangel. Schwindel. Magnesiummangel. Schwindel und Zerstörungen. Kaliummangel. Zerblassen Gesicht Vitamin B10. Zerstörungen. Eisenmangel. Seltsames Gefallen den Waden und Fassen. Krippeln Vitamin B12. Senkt Cholesterin und Triglyceridwert Vitamin B3. Senkt Cholesterinwert Vitamin C. Senkt Herzinfarkt und Schlaganfallrisiko. Sellenmangel. Skelett. Nachenschmerzen Vitamin D. Sprudhaar. Schwefelmangel.
Stark Blutung Bever Letzungen Vitamin K. Stark oder unregelmäßig Menstruationsblutungen. Jodmangel. Starker Tränenfluss in den Augen Vitamin B2. Stimmungsschwankungen. Eisenmangel. Stimmungsschwankungen. Molybdenmangel. Stoffwechselproblem. Schwefelmangel. Stoffwechselstörungen. Zinkmangel. Störung der Leber. Sellenmangel. Störung im Nervensystem. ZB. Hautkribbeln oder Gangstörungen. Vitamin B1. Störungen im Aminosäurestoffwechsel. Chrommangel. Störungen im Kohlenhydratstoffwechsel Vitamin B1. Störungen im Säurebasenhaushalt. Chlormangel. Stress kann nicht verkraftet werden. Magnesiummangel. Capital T. Tachykardie. Beschleunigter Herzschlag. Chlormangel. Taubheit Kribbeln der Extremitäten Vitamin B7. Taubheitsgefühl Hornden und Fassen. Magnesiummangel. Therapieansatz bei Parkinson entdeckt Vitamin B3 hilft. Vitamin B3. Tinnitus Vitamin B15. Trockenaugen. Verdict. Trockenbindehaut. Vitamin A. Trockenaugen und Schleimhaut. Zinkmangel. Trockenhaut Vitamin A. Trockenhaut Vitamin B12. Capital U. Ubelkit Vitamin A. Ubelkit. Molybdenmangel. Ubelkit. Natriummangel. Ubelkit und Apetitlosigkeit. Kaliummangel. Ubelkit B1 Vitamin. Ubelkit B7 Vitamin. Ubelkit B9 Vitamin. Unbestimmten Beschwerden. Nickelmangel. Unfruchtbarkeit bei Frauen Vitamin B6. Unfruchtbarkeit. Zinkmangel. Unregelmäßiger Herzschlag. Phosphormangel. Unruhe. Magnesiummangel. Unruhe. Nickelmangel. Unsicherheit und Benommenheit Vitamin B12. Unsicherheit und Benommenheit. Fluoridmangel. Unterliebsbeschwerden Vitamin B12. Unterzucker Vitamin B5. Unwillkürlich Gewichtszunehmen. Linolsäure. Omega-6 Fettsäure. Unwillkürliches Zittern. Tremor. Vitamin E. Capital V. Veränderungen der Haut. Vermutvolltenbildung. Trockenheit. Vermuthornbildung. Siliciummangel. Verbessert und verlängert die Lebensdauer der Zellen Vitamin B15. Verdauung. Manganmangel. Verdauung von Kohlenhydraten erschwert. Natriummangel. Verdauungsstörungen. Nickelmangel. Verdickung und schmerzhaft. Spaltvermeidungsriss der Haut. Siliciummangel. Verhornung der Schleimhaut im Bereich der Atemwege. Des Verdauungs- und Harntrakts Vitamin A. Verlangsamung der Alterungsprozesses. Sellenmangel. Vermehrtem Schwitzen. Nickelmangel. Vermehrte Urinausscheidung. Kaliummangel. Vermehrt Chrommangel. Vermindert Vorhigkeit zur Collagenbildung Vitamin C. Vermindert Fruchtbarkeit. Manganmangel. Vermindert Kohlenhydrateverwertung Vitamin B1. Vermindert Leistungsfähigkeit. Zinkmangel. Vermindert Libido. Unregelmäßige Monatsblutung. Zinkmangel. Vermindert Sauerstoffversorgung des Gehirns Vitamin B3. Verminderte Leistungsfähigkeit. Nickelmangel. Vermindert Geruchsvermögen und Geruchsstörungen Vitamin A. Verminderung des Sexualtriebs Vitamin B3. Verringert Fruchtbarkeit Vitamin D. Verskletterung des Verhaltens Vitamin B2. Verstärkt Schilddrüsenunterfunktion. Sellenmangel. Verstopfung Vitamin B12. Verstopfung. Kaliummangel. Verwit. Kupfermangel. Verwithietszustand. Natriummangel. Verwirrung Vitamin. Versaget Wundheilung Vitamin C. Vitalitätsverlust. Sellenmangel.
Vorsichtigkeitsbildung Vitamin B10. Vorsichtigkeitsbildung. Eisenmangel. Vorsichtigen Haarausfall. Siliciummangel. Capital W. Wachstums- und Entwicklungsstörungen bei Kindern. Jugendlichen. Zinkmangel. Wachstumsproblem. Krom hilft beim Wachstum. Krommangel. Wachstumsstörungen. Chlormangel. Wachstumsstörungen Vitamin A. Wachstumsstörungen Vitamin B1. Wachstumsstörungen. Jodmangel. Wachstumsstörungen Vitamin B6. Wadenkrampfen Vitamin B1. Wadenschmerzen Vitamin C. Wasserverschiebungen Selenier. Natriummangel. Wechselgebeschwerden Vitamin B6. Wechselgebeschwerden. Sellenmangel. Wiesflecken auf den Nägeln. Zinkmangel. Wichtig für die Produktion der roten Blutkörperchen ist Kupfermangel. Wie der Aufbau oder Erhaltung der Darmflora Vitamin B13. Capital Z. Zahnausfall. Chlormangel. Sorten können fallen und ausfallen Vitamin D. Zahnfleischblutungen nach dem Zähneputzen Vitamin C. Zahnfleischsquellungen Vitamin C. Zell- und allgemein Stoffwechselschwäche. Calciummangel. Zellulterung Vitamin E. Zellaufbau und Erneuerung sind gestört. Phosphormangel. Zellschädigung. Sellenmangel. Zittern am ganzen Körper. Kaliummangel. Zittern. Magnesiummangel. Zu schneller altersbedingten Abbau des Körpers Vitamin B3. Sonnenoberfläche oder Farbe sehr verwundert. Pelzig Vitamin B12. Zwölfinger Darmgeschwür Vitamin B5. Rights and ownership notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.